Welcome to the Brazilian Beat, episode 106 with Renan Gohan. Join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. I'm Diana. And this is Courtney. Hello, everybody. Hello, hey, Diana. Folks. Hey, Courtney. Long time no see, except I'm seeing you on the Zoom screen. I have to remember not to do anything embarrassing. Things are going good. I only have a week and a half left in Brazil, and I'm all sad about it, but trying not to think too much about it and just be in the moment and keep moving forward with things. Yeah. Can't believe you've been there that long already and won a championship and have done so much cool stuff. I did all the things. Yes. Yeah. So who do we have today, Courtney? Today we have somebody who on this trip has become a very special friend to me. Today we have Renan Gohan. So Renan started in samba at the age of 13 with Barriga, which is a bloco in Cordovil, which is the neighborhood where he was raised. At 15, he became part of the bateria and has played in baterias ever since. He began at Imperatriz Leopodinense in 2006 as a percussionist on caixa. In 2008, he moved to third surdo, and in 2009, he was invited to be a bateria director for the third surdo. He stayed at Imperatriz until 2011. And then in 2013, he was invited to be a bateria director at Porto da Pedra. In 2014, he is a bateria director at União da Ilha. In 2015, he was a bateria director at Grande Rio, and he stayed there in 2018. And during this time, in 2016, he had also returned to Imperatriz as a percussionist, and in 2020, once again became a bateria director, and he is in that position until today. Currently, he is also a bateria director at Unidos do Bangu and Flamanguaça. And since 2014, he has been the mestre de bateria at Bloco Urubuzada. He has been part of Batuque Digital Performing Group since 2013. And then he has also been a bateria director at Rocinha, at Renascer de Jacarepaguá. And he has also paraded as a percussionist in Unidos da Tijuca, São Clemente, Estácio de Sá, Portela, Viradouro, among others. And Renan says, Imperatriz and samba have given me many good things. In addition to life experience, I have been fortunate to visit many countries in South America, Europe, and to several states in Brazil. These were all important moments in my life. I love Carnival, and I want to be able to learn more and more and pass on a little of what I have learned to other people. I met Renan through Kleber Kamka at Batuque Digital. Kleber said, if you are going to be going around to all these samba schools, and taking Uber, you need to ride with somebody who you know. And, Renan knows everybody. He needs more rides with Uber, and, he's like a trusted person. So, think about calling him when you need a ride. So I started calling him, and then we started going out to all these places, and in all these long rides, way out to places like Beija Flor, we started talking about samba. I was like, man, this guy knows so much. And I just kept asking him a million questions, and he always super generous with his information and knowledge, and understood that I didn't understand sometimes what I was asking, and would explain the bigger picture of things. And it's just wonderful. And then during Christmas time, him and his girlfriend invited me to spend Christmas with their families, and his family had a surprise birthday party for me. And it's just been this wonderful, beautiful friendship that has developed. And I don't know, it's just, I'm so happy to have met him, and I'm really happy to share his story with this audience. So yeah. And he was such a great interview. It was just so personable, and exactly. Conversation it wasn't a podcast. So that was really cool. Yeah. So Courtney and I have been doing this for a while now. It's been, 6 or 7 years. Hard to believe. 6? 2016 is when we started. Wow. It's been a long time. And we love doing this podcast and having these conversations and interactions with the global community of samba and Brazilian music
in general, but it is a labor of love. It takes time, equipment, money, and a lot of coffee. If you'd like to keep these conversations going, please join our community of support by going to Ko-fi.com. That's ko-fi.com/the Brazilian Beat. This podcast is free and will remain free, but it is not free to make. So we know that there are a lot of things to support out there right now, but if you have the means, we invite you to join our community. And we appreciate all of you that have contributed in the past. You're great. So thank you. And Ko-fi/the Brazilian Beat. It will also be located in our webpage. Mm-hmm. A free way you can support the podcast is by going to Apple Podcasts and giving us a 5-star review and to tell a friend. So we hope you guys enjoyed this episode with Renan Gohan. Hello, everybody there. This is Courtney. And Diana. And we have Sylvia here and another special guest, Renan Gohan. Bem-vindo, Renan. Olá, muito obrigado. Vai ser um prazer estar com vocês. E é isso, vamos falar de samba. Hello, Sylvia. Hello. I will translate that, but I'm sure lots of people in our audience already know that he said that he's happy to be here and it's going to be fun and let's talk about samba. Well, I'm excited to talk to two champions today, Courtney and Renan. Champions! Sim, finalmente. To start, Renan, can you tell us about how you started in samba, like where you grew up and how you got started? Vamos começar pelo começo. A gente quer saber sobre como você começou a tocar samba, como você caiu nesse meio do mundo do samba. Ah, sim. Então, eu comecei no samba quando tinha mais ou menos 10 anos, 11, 12 anos. E eu comecei no Bloco do Barriga, numa escola de percussão com o mestre Leque, no Bloco do Barriga, que é o bloco que nós temos lá em Cordovil, o lugar onde eu nasci e fui criado. So he said that he started when he was 10, 11, 12. He doesn't quite remember exactly, but he started on a bloco at their sort of percussion school called for Bloco da Barriga under the tutelage of Mestre Leque in Cordovil, where he was born. Barriga, is this a small samba school or a bloco? And if it's a bloco, is it in the league? O Bloco da Barriga seria considerada uma escola de samba ou é um bloco? E se é parte de uma das classificações para competir? Então, o Bloco do Barriga, ele realmente é um bloco, mas ele é um bloco de enredo. O bloco de enredo é aquele tipo de bloco que ele compete exatamente como uma escola de samba. Ele tem todos os segmentos e ele compete assim como uma escola de samba. E existem os blocos de embalo, que são blocos que só desfilam normalmente, não competem, não tem divisões em relação à escola de samba. So yes, Bloco de Barriga is a bloco de enredo, which is cool. This is a cool classification that I had never heard about, but it's a
that's the type of bloco that is like a samba school. It just basically competes like a samba school. They have like all of the different they have to fulfill all the different categories that a samba school has, and they do compete to win. But yes, bloco, it's not a bloco giambalo, which is the ones that just, they just parade, but don't compete in any way. So I know he's telling us his origin story, but what did he start playing when he started with the bloco? Renan, com que instrumento você começou lá no bloco? Então, na oficina de percussão do mestre Leque, quando ele passava para a gente, ele passava uma série de instrumentos. Todo mundo que fazia parte da oficina tocava um pouquinho de cada instrumento. Tocava a caixa, tocava o repique, tocavam os surdos de marcação, primeira, segunda e terceira, mas também a gente tocava atabaque e tinha algumas práticas de pandeiro, bem poucas, mas tinha também. So when he started at the oficina de percussão, which is like the classes that the bloco gives, the mestre made them learn a little bit of everything. So they had sort of I guess you would call it a curriculum where they had to play all of the traditional samba instruments like repique, caixa, etc. But then they also had to learn other instruments like atabaque and pandeiro. Though he says that it was obviously less instruction on those, but they had to sort of play everything. You told me once that a lot of the people who you learned with in Barriga are still playing today. And Gian is the mestre there now. Was he a part of it too? But of this start? I think he was. But can you tell us who else started with you in Barriga? Courtney falou que você falou que tem pessoas como mestre Jean, que agora é o mestre lá no bloco. Ela quer saber quem foram as pessoas que tocavam com você, mas também pode falar um pouco mais sobre essa experiência de começar lá no bloco, um pouco sobre, acho que mais que a parte logística, né, de começar a tocar, também é espiritual, né? Como você sentiu, como você realizou que gostava muito do samba e decidiu pegar esse caminho para onde você está agora. Então, lá no Barriga, o Jean, que é o atual mestre da bateria, ele também fazia essa aula de percussão quando nós começamos lá no bloco com o mestre Leque. Entendeu? Eu e Jean começamos juntos a fazer essa aula de percussão, entendeu? E a gente foi crescendo juntos, entendeu? Visitando outros lugares juntos, até chegar na Imperatriz juntos praticamente, entendeu? E a gente teve essa evolução, né, no samba. Não ficamos só lá na questão do bloco, mas avançamos para as escolas de samba, vamos criando experiências. Entendeu? E é bem legal. E hoje em dia o Jean é o atual mestre lá da bateria do Barriga. E em relação a minha experiência no Barriga, ela foi muito boa, porque na época eu tinha, como eu falei, eu era adolescente, né? 12 anos, tipo 13, 14, 15. Nessa época eu já estava no Barriga, desfilando na bateria, né, do Barriga, mas eu também fazia capoeira. Era uma coisa que eu também gostava muito. E começou a meio que dividir a situação ali entre o samba e a capoeira. Então, como eu estava gostando mais do samba, eu passei a ficar só no samba, entendeu? Então teve essa coisa, né, de mexer com você a bateria e tal. Então eu acabei deixando um pouco de lado a capoeira e fiquei só no samba. E daí eu fui crescendo e evoluindo e tô agora na Imperatriz. So yeah, he said that he actually started playing at the bloco with Mestre Jean,
and he says that together they almost, explored other avenues. Like once they were playing in the Bloco, then they started to like visit other schools, until they started at Imperatriz together. So really that's like they had very parallel paths. They arrived together at Imperatriz, like I said, and he was actually saying that, when he arrived at Imperatriz and started really playing, and taking samba seriously, that he almost had to make a life decision, because he really loved samba, but he also really loved capoeira. And so it was almost like he had to decide which path to take, because he loved both things, and they took up his time. And obviously he decided on he decided on samba and decided to sort of leave Yay! capoeira to the side a bit. And that's why he's there sitting with you now, Courtney. I'm wondering, are his parents involved in music or samba at all, his family? And were they supportive of all this? Renan, sua família é musical? Eles estavam, tinha alguma coisa a ver com o samba? Como eles apoiaram sua decisão de ficar no mundo do samba? Como foi esse? Então, eu não tenho uma referência, né, familiar entre mãe, pai, irmã, né, no caso, no samba, na minha família. A minha referência maior familiar no samba é meu tio, irmão da minha mãe. Mas ele também não convive, né? Não convivia comigo, entendeu? É meio que essa questão do eu não ter nascido no samba, mas parece que o samba nasceu em mim, né? É meio Uhum. isso, entendeu? Tem essa questão mesmo com o samba, porque eu não tenho uma referência exata familiar, não comecei de berço desde muito pequeno, quando nasceu, entendeu? Não. Eu já comecei, como eu comentei no início, nessa escolinha de percussão com leque já, tipo, criança para adolescente. Então, não tive essa referência mesmo familiar no samba. Mas você frequentava escolas? Ou como você chegou a ter esse interesse? Então, eu tive o interesse a partir do momento que o Leque, né, que era o mestre da bateria lá, ele juntou todas as pessoas, né? Nós que éramos criança, adolescente ali, ele juntou todo mundo e, ó, vamos fazer uma escolinha de percussão, vamos participar, entendeu? Ele com a gente ali, pegou a gente, levou, a gente foi, gostou e foi indo. Foi exatamente assim. Aí, sendo que quando você começa, né, você vê que a coisa tá ali na tua veia. Por exemplo, no caso meu e do Jean e de algumas outras pessoas, a gente tinha uma facilidade grande em aprender as coisas lá. Então a gente foi pegando os instrumentos rápido, aí foi evoluindo, entendeu? E foi assim. So yeah, he doesn't come from a samba or musical family like a lot of our guests that, have parents that are in the school or that kind of thing. But he says that he did have somebody in his family, his uncle, his mom's brother was in the samba world, but he wasn't really in it at all. And he mentions that, it was when he was, like going into adolescence that he got interested in it. It was really because of the mestre, who was like, we're going to do these classes. And, he just sort of realized that he had a knack for it. He said that him and Gian really, picked up things pretty easily. And it was just being in there that he realized that he really liked it. But he mentions the saying that, eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim, which is I wasn't born into samba, but samba was born in me, which I'm sure a lot of our audience can relate to. Yeah, totally. I need to mention also his sister, Tanya, seu irmã é Tanya.
she is awesome. She loves rock and roll, and she knows all about like Nirvana and Metallica and Judas Priest and like all kinds of stuff. Like she knows it all. She's amazing. I just had to mention that. You're talking about being from a musical family. Like she's older than him, but yeah, she's not really into some. I mean, she comes and hangs out at the Quadra and stuff, but she's like super into rock and roll. She has like skull rings and stuff. She paints her fingernails black. She's freaking awesome. Fun fact. Yeah, fun fact. Ah, não, ela tá falando que você falou que a sua família não é não tá no meio do samba, mas que a sua família é musical por causa da sua irmã, né? Que ela é super fã do rock e gosta de tudo. Tem as unhas, gosta de pintar as unhas de preto e tudo isso. É uma coisa legal, né? Que Gosta de andar de preto. Muito. Eu gosto dela muito. I like her a lot. She's super cool. Can you tell us about how you have some? Eu acho que eu esqueci de falar uma coisa. Então, em relação a essa parte, relação samba-família, tem também uma coisa que me influenciou no carnaval em relação à minha família. Foi minha mãe também, né? Que ela sempre gostou muito de desfile de carnaval. Ela sempre gostou de assistir desfile de carnaval. E eu gostava de assistir com ela sempre que podia, né? Porque muitas das vezes eu dormia, porque eu não conseguia ficar assistindo os desfiles. Mas sempre que dava, eu assistia com ela. E a minha mãe, ela sempre gostou muito da Portela e da Estácio de Sá. Mas assim, eu, como muito pequena, né, não tinha aquela coisa do gosto pela escola de samba. Eu passei a ter quando eu comecei a frequentar a escola de percussão, né, lá com o Leque, e eu tive a referência da minha outra irmã, que é a minha irmã Aricele, que ela gosta muito de carnaval e ela sempre gostou muito da Imperatriz. Entendeu? Foi daí que veio o meu gosto em relação à torcida de escola de samba pela Imperatriz. Entendeu? Por causa dela, praticamente, né? Ah, tá. So he wanted to share a caveat because, saying that you don't come from a musical family is one thing, but he came from a family that loved samba. So he says that or carnival specifically. His mom loved carnival, loved watching the parade. So he would watch with her, and said that, when he could, stand not falling asleep, because as we know, the parades are super late. But he would watch it, and his mom rooted for Portela and Estacio. And so even though he didn't really start to love playing percussion and playing samba until he was part of the oficinas, or the teaching, he had people in his family who loved carnival, like his older sister Ariceli, who also loves carnival and actually roots for Imperatriz. And so he had, he always had that love for Imperatriz too, because she had the love. And so he kind of, so there is some reference in his family to carnival, even though they weren't necessarily involved in the samba schools. So does his mom still follow Portela and Estacio, or is she an Imperatriz fan? As escolas de coração da sua mãe ainda são Estácio de Sá e Portela, ou ela trocou por Imperatriz? Sim, ela continua gostando muito da Estácio e da Portela, mas obviamente hoje em dia ela torce pela Imperatriz por minha causa, o meu sobrinho que também tá lá na Imperatriz hoje, então ela não teve muito para onde correr, né? Teve que adotar mais uma escola ali no coração dela. So he says that, she still roots for Estácio Portela, but obviously she has to root for Imperatriz, because not only, is he part of it, but his nephew is also plays at Imperatriz. Tanto que ela foi assistir o desfile lá, nossa, na rua lá para a comunidade. E minha mãe, para sair de casa, é muito difícil mesmo. E ela foi com a gente lá assistir. Pô, eu fiquei muito feliz.
He says that she roots for them so much that she actually went to see the parade. Was it last night, Courtney? The one that Yeah. he's talking about? The one that they did for the community. And she was there. She was there watching it and rooting for them. And he says that it's very difficult to get her out of the house. She's not a person that likes to go to events like that. And so the fact that she was there pretty much shows her commitment to rooting and supporting supporting the Imperatriz. I have a ton of questions about Imperatriz. But before we get to Imperatriz, I want to ask you about you play and are a director at a bunch of other places, smaller schools and other schools, other Grupo Especial schools. Can you tell us about the schools that you're currently directing and playing, and then other schools that you have played in? A Courtney falou que tem muitas perguntas sobre Imperatriz, mas quer começar sabendo um pouco que você é diretor lá na Imperatriz, mas também tem outras escolas outras organizações onde você também é diretor, tem alguma posição. Ela quer saber se você pode falar sobre isso, aonde você trabalha e ajuda as escolas. Você pode falar um pouco sobre isso? É para eu falar sobre todas as escolas que eu já trabalhei? Ah, caramba. The ones that he already worked in or the ones he's working in now, Courtney? Yeah, both. Então. As duas coisas, aonde você já trabalhou e aonde você está trabalhando hoje. Ah, tá. Então, eu acho que já posso dizer até que tem uma caminhadinha nesse mundo do samba na questão direção de bateria. Eu comecei na direção de bateria na Imperatriz em 2009 com o mestre Marconi, que me convidou, né, para ser diretor. Fez uma surpresa, né, que ele nem falou nada comigo, só falou que eu ia ser o diretor e pronto. Aí assim eu comecei. Aí fiquei na Imperatriz em 2009, 2010, 2011. Em 2012, por questões de vida, né, tal, eu optei por sair da escola. Mas assim, tive, graças a Deus, a experiência de trabalhar em outros lugares. Em 2013, eu trabalhei com o mestre Tiago Diogo na Porto da Pedra. Em 2014, ainda com o Tiago Diogo, eu trabalhei na União da Ilha. Em 2015, com o Tiago, eu trabalhei na Grande Rio. E lá na Grande Rio eu fiquei por 4 anos. Fiquei até 2018, no caso. E 2019, eu fui diretor, né, na Renascer de Jacarepaguá, com o Júnior Sampaio. E também na Rocinha, com o mestre Júnior. E em 2020, eu voltei para a Imperatriz, né, com o mestre Lolo, e tô até hoje. But you play in a bunch of places. You play at Tajuca, and you play at Estácio, and you... Eu esqueci de mencionar essa parte. Eu tive um breve momento que eu fui diretor também de bateria com Casa Grande lá na Unidos da Tijuca. Foi um momento muito breve, mas aconteceu. Isso. Em relação a tocar, eu desfilo na Tijuca desde 2012. Casa Grande e eu, nós temos uma amizade muito grande e já desfilo lá há bastante tempo. Em outras escolas também, mas a Tijuca é uma das que tem mais tempo que eu desfilo. Tijuca e São Clemente. Desfilo lá há muito tempo com o mestre Caliquinho. Estácio, eu comecei a desfilar na Estácio em 2020. Não tem tanto tempo assim como as outras escolas, mas é uma escola que eu gosto muito. Eu gosto muito da Estácio. So yeah, he has quite a resume. And he said that he thinks he has the right to say that he has a long road of experience, and he listed a lot of them.
So in 2009, he started with Mestre Marconi with Imperatriz, and he was there until 2011 directing. Then just he said that, life kind of took him away and he left Imperatriz in 2012. And then in 2013, he started again directing with Mestre Tiago Diogo at Porto da Pedra. And then for the next few years, he actually followed the Tiago Diogo to other schools. So in 2013, he started with him in Porto da Pedra, 2014, União da Ilha, 2015 to 2018, Grande Rio. And then in 2019, he started also directing over at Renasede Jacarepaguá and Rocinha under Mestre Junior. And then in 2020, he came back to Imperatriz with Mestre Lolo. He also has directed over at Tijuca with Mestre Casagrande. He has a really great relationship with Mestre Casagrande. So that's, he also plays and parades with them for Carnival. Same with São Clemente. He has a great relationship with them as well. So he parades with them too, and has done so for quite a bit of years. And then he also parades with Estácio, and that has been since 2020. So it's not as long as the other schools that he's been parading with, but he's been parading with them for 3 years now. I would like to talk a little bit about Flamanguaça, but also the Intendente schools. Como se chama? Intendente, é correcto? And kind of that whole scene. Se você pode falar um pouco sobre Flamanguaça e um pouco sobre as escolas intendentes? Is that what it's called? Is that Aham. what you said? Ah, tá. Então, só para também ilustrar, tipo, em relação às escolas que eu já desfilei, né? São escolas que eu tenho um carinho muito grande, entendeu? Sempre me receberam muito bem, entendeu? Essas eu já desfilei em muitas escolas, mas essas são escolas que eu gosto bastante. Desfilei na Portela também, o pessoal sempre me recebeu muito bem lá. Desfilei em 2 anos que foram muito bons na Portela. Em relação à Flamanguaça, é uma escola de samba que ela veio, né, no caso do time de futebol Flamengo, que é o time no qual eu torço, mas eles fundaram uma escola de samba com esse intuito, né, de ter todos os segmentos, de ser como no samba é realmente, entendeu? Não só focar na questão da torcida, mas sim na escola de samba com todos os seus segmentos e respeitando, né, essa questão toda da essência do samba, do fundamento do samba. E o mestre lá é o Bruno Marfim, que já conheço também já há muito tempo, a gente é amigo de muito tempo, e ele me fez esse convite para estar lá com ele, e tô lá fazendo o trabalho junto com eles na Flamanguaça. É muito legal, é uma escola muito boa, que tem uma estrutura muito boa, eles pensam o samba muito bem e subiram agora a série prata e tem tudo aí para continuar nessa guinada de subida, quem sabe chegar isso, subiram da série bronze para a série prata e quem sabe ano que vem aí eles conseguem o acesso para a Marquês de Sapucaí na série ouro. Que legal. So he's saying that he, of all the, he mentioned a lot of schools that he directs at and plays for, and that he has a lot of love for a lot of schools that he didn't mention. Like he said that, he paraded with Portela for a couple of years. And so he's really happy that he has these relationships and that they always receive him really well and welcome him to parade. So regarding Flamanguaça, this school he mentioned was born out of the fans of Flamengo, of the soccer team Flamengo. And they wanted to do an organization that respected sort of the traditions of a samba school. So all of the things that they have to have, and enredo, all the samba enredo, blah blah blah.
that you have to have as if you want to be a samba school. And so they're very respectful of those, even though it's based on a sporting team, right? They still respect the traditions of a traditional samba school. Mestre Bruno Marfim is there, and he is part of that sort of directorial team. And he said that they've really sort of improved, they have this respect for the tradition so much that they've really worked to have a great parade, so much so that this last carnival a few weeks ago, they went from the bronze to the silver, right? Silver. Mm-hmm. And then the next step is to hopefully go to the gold, Serie Ouro, and parade in the Sapucaí, because that's the group that gets to parade, the Friday and Saturday. Is it Friday and Saturday before Carnival, before like the Grupo Especial? So, they have goals, and hopefully they can make it to the Sapucaí. Yeah, he has more he wants to say, but I just want to interject here that going to some of these intendency schools, I think I've never done that before this trip, but it's a really good idea for people in the U.S. anyway who are running groups just to go check these schools out, because it's like the closest thing to what we do. They're smaller, they have smaller, quadras and everything. Everything is a little bit smaller, obviously, than the Grupo Especial, but it's relatable. You know what I'm saying? Like, it makes it seem possible to pull off something like that. That's just my little interjection I want to throw in there. Nice. Dream big, people. That's what Courtney's saying. A Courtney estava falando para a audiência, né, que a gente tem muitas pessoas que escutam o podcast, acho que é a maioria, né, que são parte de grupos no exterior do Brasil, né? Então, que ela fala para as pessoas que talvez são líderes ou são parte da direção desses grupos no exterior, é bom visitar as escolas intendentes, né? Porque dá uma ideia, porque é a coisa mais perto a que a gente tem aqui, né? Que são grupos pequenos, com menos recursos, com quadras pequenas. Então, é importante para eles ver essas escolas, para talvez ter a inspiração, né? De ver o que pode acontecer aqui fora do Brasil, né? Que é a coisa que é possível aqui. Sim, exatamente. Eu super concordo. A gente costuma dizer que o carnaval da Intendente, ele é o verdadeiro carnaval, né? A essência do carnaval. É aquilo ali, entendeu? A Intendente Magalhães, ela é a verdadeira essência do carnaval. Que são as escolas que têm menos recursos, que estão sempre ali batalhando para poder conseguir colocar o seu carnaval na rua, entendeu? Mas dentro disso você vê escolas muito tradicionais ali na Intendente Magalhães, entendeu? Escolas que já foram do grupo especial, e de repente, dependendo da situação ou do ano, você vai pegar até uma escola já campeã que está nessa situação de Intendente Magalhães, entendeu? Então, é muito importante que todos que venham para cá, se puder, vão ao Carnaval da Intendente. Que vocês vão com certeza gostar muito, vocês vão viver a questão do verdadeiro carnaval e vai ser uma experiência incrível que eu tenho certeza que vocês não vão esquecer. He totally agrees. Because he says that, a lot of people say that this league is the true carnival, because it's like the essence of carnival, because it's groups that don't have a lot of resources, that really have to fight to get their carnival on the street. And so he completely agrees that everyone should go see it, and because it's an incredible experience, because really it's a lot of heart and soul, right? Yeah, Because totally. it's not, and then sometimes if you're lucky, you can catch, if you see their carnival, you can catch schools that have in the past been in higher series, right? But due Mhm. to resources or just, what things that happen can be in that league or in that group. So he thinks that everybody should definitely visit, because you won't forget it. Yeah, it's super cool. I highly recommend it.
You were also a director at Unidos do Bangu, also. É verdade, eu também preciso falar que atualmente estou na direção lá da Unidos de Bangu, com o mestre Lion, que é um grande amigo, e a gente pensa também em bateria muito parecida, entendeu? E ele me convidou para ser diretor com ele lá esse ano. A gente teve um trabalho muito bom, graças a Deus aí, também coroado com os 40 pontos, né, do carnaval. E é isso, eu gosto muito de trabalhar e estar em lugares que os mestres ou as pessoas que trabalham na direção têm pensamentos parecidos em relação àquilo que eu acredito dentro do samba. E lá na Bangu é um desses lugares, entendeu? Yes, you are correct, Courtney. He's also a director at Unidos do Bangu. He said that they did really great this last carnival. They got their 40 points for the bateria. Um, and he said that he loves being there because, like the other schools that he is a director at, he likes to be with people that have the same values as him and see some in the same way he does. And so Mestre Lion, who's the Mestre over at Unidos do Bangu, is one of those people. So he's happy about that. I want to know how he balances all this, like the week of Carnival or the weeks heading in. How Me does too. how does he sleep? How does he do anything? A Diana quer saber se você dorme no carnaval, porque é muito difícil, né? A gente tá ouvindo todas as escolas que você É, participa, né? Deve ser muito difícil de se organizar para fazer é, os ensaios, as apresentações. Como que você faz isso? Fala um pouco sobre isso. é, Diana, muito, muito boa aí essa pergunta. Ele tem clones. É, é porque realmente é muito intenso. Chega a certa parte do processo de preparação para o carnaval que a coisa fica muito intensa, porque você tem o seu trabalho normal, né, que você tem que cumprir um horário ali do dia, e tem os ensaios, que são todos praticamente na parte da noite. Então, dependendo das escolas que você combina desfilar, então você tem ensaio todos os dias da semana. E é bem complicado, porque chega perto, né, de completar o carnaval, você está dormindo muito pouco. Você dorme 5 horas, 4 horas no dia. Você não consegue ter uma noite boa de sono, entendeu? E no meu caso, ainda é pior, porque eu tenho a questão do meu trabalho na Imperatriz, que tem uma carga muito grande. É, e para mim, esse ano foi bem complicado. Muitas pessoas, né, familiares, amigos próximos, viram isso, porque eu tive uma carga muito grande em relação à Imperatriz esse ano, por causa dessa questão da possibilidade do título. Então, eu dormia 2 horas no dia, 3 horas no dia no máximo. E muitas das vezes eu acordava e não conseguia mais dormir. Então, para mim, foi bem intenso e bem complicado essa questão do sono. Mas graças a Deus deu certo. Valeu a pena. Um, so yes, as we imagined, it's super intense. He says that especially leading up to Carnival, the pressure is intense because he has his day job, right? And then he has rehearsals that he has to participate if he's agreed to parade with a school, then he has to be at their rehearsals too. So he says that, especially leading up to Carnival, he was at rehearsals every single evening. And so he's sleeping 4 to 5 hours a night. And then, he's also said that especially this year in his case, he has a big job and a big role to play at Imperatriz. And um
so that also took up a lot of his time. His family definitely noticed that, he was much more, I wouldn't say stressed out, but just, there's a lot of pressure on him this year. Especially because, for those that might not be aware, Imperatriz was already, sort of, the assumption, they were one of the favorites, right? So there is this sort of pressure that comes along with being, with having an enredo and a parade that's getting attention, and has the expectation that they're going to do really well. And so, at the end, he's saying he was sleeping 2 to 3 hours because, he would get sleep, but then he would wake up and couldn't go back to sleep because of this pressure. But as we know, Imperatriz won. And so, I guess the ultimate answer is that it was worth, it was worth the trouble because, they're champions. Foi uma preparação bem intensa. Foi como eu falei, eu dormia 2, 3 horas no dia no máximo. Eu não conseguia dormir, era surreal. Eu fiquei com uma carga de ansiedade muito grande dessa vez. Foi bem intenso. Você acha que foi pela expectativa de que Imperatriz ia fazer um bom carnaval? Sim, sim. Você já tem os problemas naturais, né, da vida, todo mundo tem seus problemas. Mas juntou com isso essa possibilidade da Imperatriz ser campeã, e assim, para mim, a carga foi muito grande, porque, como eu falei, eu já tô muitos anos dentro da escola, entendeu? Por mais que eu tenha me afastado 4 anos da Imperatriz, eu nunca deixei de gostar, entendeu? Então, depois que eu voltei, foram longos anos também, porque eu voltei para a Imperatriz em 2016. Então, foram longos anos de espera. Muitas das vezes a gente achando que isso não fosse acontecer um dia com a gente, entendeu? E esse ano a gente viu que teve todo um trabalho diferenciado, trabalho voltado para a comunidade, entendeu? A presidência, a diretoria da escola fez uma coisa nunca feita antes, né? Todo um trabalho social para a comunidade. Isso foi muito importante, trouxe muita gente nova e muita gente antiga voltou para a escola. Então, todo o processo foi muito bom. As pessoas estavam muito juntas, felizes ali, animadas, entendeu? E a possibilidade do título era real por conta do investimento que a escola fez. Aí, para mim, eu fiquei numa carga muito grande ali, então eu estava numa ansiedade, expectativa muito grande, e graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu o título que não vinha há 22 anos. Wow. So he says that, I asked him about, where that stress was coming from, and if it was, because of this expectation that Imperatriz would do really well, and speak more about it. And he said that, yeah, he said that the maximum he was sleeping 2 to 3 hours a night, and a lot of it had to do with sort of the anxiety that he felt, because of the pressure that, this idea that they could win Carnival would bring, because they were sort of in a, the good side of that is that they felt that they could win because of all of the internal work that had been done at the school. There's the directorship had really, focused on, investing in the community, so helping the community. So a lot of people who were sort of not part of the school anymore came back. There was sort of just a more positive air in the school because of all of the community work that they had done. And, even though he had sort of been away from Imperatriz for 4 years, he came back in 2016. And so it was a lot of, work up until then. But, there was a point when he was playing in, years ago when he came back to Imperatriz, that it was almost like, will this ever happen? Will we ever win? And suddenly all of this work that the directors were doing and the investment in the community, united a lot of people. And that combined with, an enredo that was sort of unique, and, all these different elements that they decided to incorporate, sort of starting to, it started to snowball, and with people thinking that they could really take the title.
And so he said that, it was in the end it was worth it, but it was a lot of work because, they were able to get Imperatriz their first title after 22 years of not having one. Mm-hmm. I can confirm too that the directors do a lot. Like he's a director at I think 3 places. And there's a lot that they have to do. Like they're always arriving early. They're at the school like putting new wraps on the drums and new heads and like spray painting them and like, I'm saying, getting things ready, but also they're constantly there tuning and fixing stuff, and they do a lot, like a lot more than just someone like me who plays would have to do. So there is a lot of pressure there, but then also like, yeah, people were like watching YouTube videos and be, like, anyway, I'm not going to cut that part out, but yeah, there was a lot of pressure. I can confirm that. It was. A Cori falou que ela pôde confirmar que tinha muita pressão, que para vocês que são diretores é diferente, né? Porque ela é ritmista, ela chega lá, toca e vai embora, né? Mas o diretor, ele chega cedo, tem que arrumar as coisas, se tem algum instrumento que tá quebrado, tem que consertar, né? Tem coisas que vocês têm que fazer que não deixa você só chegar e ir embora, né? Tem que estar lá e... Isso aí, Então... tem toda essa preocupação com todo o processo. Para nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Então, é bem intenso, de verdade, todo o processo. E você buscando isso, né? Um sonho seu de pequeno, praticamente, e você já adulto e já há um tempo vivendo o carnaval e você não vê acontecer, então por isso a intensidade ela foi dobrada ali, né? Vamos dizer assim. Yeah, he's he agrees that directors are the first to arrive and the last to leave, but then he also says that part of the pressure, the intensity of it is that he's been playing a long time, right? And so when you're younger, you have this dream and that you'll play for a champion school, and you're working and working and working, and it's not you're not it's not coming, that achievement of being at a champion school isn't happening. And so it's just like any dream, you start to sort of lose a little bit of hope, but then when you're right at the precipice of that championship, it's like the intensity was crazy because they felt like they could do it and they just needed to go that little step to to be able to do it. But we all know what that pressure feels like when you think you're about to achieve something that you've been wanting to achieve for a long time. É importante falar isso. Silvia, você é muito boa, você consegue gravar muito bem as coisas. Eu tô escrevendo, não é só de memória, tô escrevendo. Por isso, se você ouvir um silêncio, é por isso, é que tô escrevendo, porque senão entendi. não dá. Não, você é muito boa, parabéns por isso. Obrigada. É o máximo. Okay. So about Imperatriz, what changes did Katia and João? So Katia Drummond, a família, the Drummond family. I believe Louise Drummond bought the Quadra. He was one of the founders, and now his daughter and her son are the president and executive director. And I'm curious what changes they have made over the past maybe 5 years. I'm not sure the time period. What changes did they make that he thinks really helped Imperatriz advance? A Courtney quer saber sobre a diretoria, né? Ela falou dos diretores e ela quer saber quais são as mudanças que eles fizeram que ajudaram a levar a Imperatriz para ser campeã. Então, com a chegada da presidente Kátia Drummond, do filho dela João e toda a diretoria, eles começaram a fazer todo um trabalho social, né, voltado para a comunidade de Ramos, não só de Ramos,
mas procurando abrir, né, para mais comunidades ali da zona da Leopoldina. Isso foi, na minha visão, fundamental para esse crescimento da Imperatriz. Quando você reaproxima ou você vai mais perto da sua comunidade, eu acho que você só tem a ganhar e a agregar à sua escola. E foi isso uma das coisas que eles fizeram, né? Eles fizeram toda uma parte social na Imperatriz com projetos, com ações sociais, entendeu? E isso, sim, sim. Lá na Imperatriz a gente tem escola de percussão, tem balé, tem escola para mestre sala e porta-bandeira. E não só isso, nas festas, né, ao longo do ano, tem sempre uma ação social lá que eles ajudam muitas pessoas da comunidade, né, com o que elas precisam. Então, tem gente que precisa de uma ajuda médica e a pessoa vai lá na escola, faz um cadastro e eles conseguem ajudar, entendeu? Tem coisa para tratamento dentário, gente que precisa tratar com câncer. Enfim, são várias coisas, um misto de muitas coisas que foi muito legal por parte da Kátia, do João e toda a diretoria lá da Imperatriz, que fez com que isso fosse uma das coisas que botasse a Imperatriz de volta, né, no caminho ali da vitória. Isso foi uma das coisas algumas, né, das coisas que fizeram com que a Imperatriz ela esteja do jeito que está hoje. Eu tenho certeza disso. So one of the things that he says that really changed with the directors is that they really started to approach the school with a lot of social projects, right? It became sort of a central piece of the puzzle to becoming a champion, to really go out into the community and find ways to help, right? They began doing the social projects in Hamos and then all of the Zona Leopoldina. And so that got them closer to the community. And when we were talking about social projects, we're talking about a couple different things. So obviously there's the percussion part of it, right? Where there's like opportunities for people to go and learn and be part of it. There's the musical or the dance part of it too, where kids can go and be members of the community can go. There's ballet, opportunities to learn how to dance, to be, the mestre sala or the, different pieces of the carnival puzzle, right? Of the parade puzzle. But then there's also the social part that goes beyond the elements of a samba school, which is in things like help for people in the community seeking medical treatment, right? So like if somebody has an issue, they can go to the school and ask for help, and the school will help find them help, right? People with, he's talking about people with cancer, people with, that need dental treatments, things that they can't afford, or that there's not a place for them to go, or things like that. The school helps them. And so that was sort of a big important piece for the president to start to help the community in a really big way, which obviously brought people closer to the school and started to have people come to the school for not only fun, but, help for the things that they need. So he thinks that for him is the number one reason that Imperatriz sort of got on this path of being a champion, because they have the support of the community because of all that they do for the community. That's great. The three of us were chatting a little bit yesterday about Hitchimo Solidario. I was wondering if he could talk a little bit about that, if it was part of their community, that and how it helped people there. A gente falando de atos comunitários, né? Projetos sociais, a gente ontem estava falando de ritmo solidário, né?
como esse projeto ajudou muitas pessoas. Como foi que ajudou lá na Zona Leopoldina, na Imperatriz? Então, realmente esse projeto, né, Ritmo Solidário, foi muito bom e é muito bom. Ele ajudou, né, e ajuda muitas pessoas. E lá na Imperatriz também, porque muitas pessoas puderam receber cesta básica, né, e ajudas de várias formas, não só direta, mas indiretamente, né, em relação a isso, porque foi um período bem complicado, principalmente na questão pandemia, foi bem complicado, então a Ritmo Solidário ajudou muita gente, e isso também foi uma das coisas que a Imperatriz buscou fazer, né? Formou parcerias ali com o pessoal, e com essa questão aí de você ir nas pessoas e procurar saber como você pode ajudar aquela pessoa, aquela família, entendeu? O Ritmo Solidário foi muito bom nesse ponto, e a Imperatriz também, porque procurou também chegar junto, somar forças ali e ajudar com cesta básica ou ajuda médica, seja como for, psicológica, entendeu? Foi muito bom e muito importante. He says that, yeah, I mean, it was a really good project, and that, it helped a lot of people, and directly and indirectly. Imperatriz also tried to do the same thing and trying to forge partnerships that would um, find ways to help people in the community, whether it was through giving them providing cestas básicas, which in English it's like it translates as uh, basic basket, but it's sort of like the core things that you need in your pantry, like rice, beans, things like that can help um sustain a family. And then they also, like I said, sought partnerships and joined forces with other community groups, sponsors, things like that, to make sure that they could get things that people in the community needed, because it was a really difficult time, obviously. As we know, the pandemic really affected all kinds of businesses, all kinds of communities, especially, ones that were sort of based on things that, that have to happen when people come together, right? So they were really um, handicapped in being able to do the things that they normally do. So these projects really helped people, whether, and it, went beyond just food and, providing food, also providing, like you said, medical care and things like mental health care, and finding people resources for what they needed to get through the pandemic. Yeah, it's good to hear the feedback. Another woman last night was telling me, it was a wife of one of the Hichimistas, was telling me how important it was to not only her, but she's like, we didn't need a ton of help, but a lot of other people needed a ton of help. And she said that Hichimo Solidario was really important in that. So it's nice to hear. Mm-hmm. Yeah. Okay, this might be a question you don't want to answer. All right. Can we talk about the Lula campaign and how he was at one point in Complexo de Alemão waving an Imperatriz flag? Because of this, there was a bunch of fake news that came out from the right saying that this is proof that Lula is a drug trafficker because he's there, and which also implicated the school. And then, which is obviously fake news. But then the other side, the left side, came out with fake news saying there's no drug trafficking in Complexo de Alemão at all. And so there's that. And then one of I forget her name, it doesn't matter, an influencer on YouTube dissed the Velha Guarda at the same time dissing the First Lady. And the Imperatriz was involved in this, right? Like they were pulled into this, and they took that fight on, I think, because in the
how do you call They it? were quick to respond on social media. Yeah, yes, that. They're very quick to respond on social media, and the other groups came out to support because Exactly. they were trying to lobby Liesa to keep that woman from Right. revoke her press pass. But then also like we were wearing CPX hats at the Ensayo Técnico, which I think was a kind of a big middle finger. And then also Kleber Concat told me that the Adeus Capitão was a diss to Bolsonaro because a lot of his nickname was Capitão. And this whole part with like the gunshot breaks, like the Pataginias had sounds of gunshots, and you know the enredo was about Lampião, but who also had the nickname of Capitão. Mas oh, sorry. but is this whole thing is really involved in politics, and I'm just curious about can you talk about that? I guess I just talked about all of it, but like, is this something we can talk about, and how do you feel about it? A Courtney quer saber sobre esse ano. Obviamente, Imperatriz foi parte de grande escândalo, né, com a lei de Fontanelli. E Sim. ela quer saber mais sobre, porque ela já ouviu falar sobre como chegaram a esse ponto, né, com o comentário dessa moça, mas ela quer saber mais sobre as coisas que aconteceram, né, que chegaram, por que aconteceu isso, um pouco sobre, se você pode falar sobre a presença do Lula lá na Imperatriz, como é a situação e o que você acha disso? Para não, assim, a situação, ela em si é lamentável, obviamente. Ela atacar a velha guarda, que é patrimônio de qualquer escola de samba, por uma questão, ao meu ver, política, é totalmente desnecessário. Ela atacou pessoas por causa de uma, sei lá, minha visão, uma questão raiva política. Porque ela foi uma candidata, né, às eleições que tinham passado, tinha pouco tempo. Ela não conseguiu se eleger. E assim como aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o país é dividido em lados políticos, entre direita e esquerda, entre a questão das pessoas conservadoras, né, e as não conservadoras, vamos dizer assim. E ela, nessa questão, né, de não conseguir se eleger e ser do lado conservador, ela, para mim, na minha forma de ver, atacou a velha guarda por causa dessa questão política, porque um pouco antes dela fazer isso, o Lula, que era então candidato, né, à presidência da República, e do lado Lula sendo dos partidos de esquerda, ele foi lá no Complexo do Alemão, né, ele estava com a bandeira da Imperatriz, ele mostrou para as pessoas lá a bandeira da Imperatriz, né, e tal. E naquilo já teve uma questão dela ter falado alguma coisa sobre aquilo. Então acho que ela guardou aquilo para ela, e numa oportunidade que teve na posse lá do Lula e da esposa do Lula e primeira-dama, ela atacou a velha guarda da Imperatriz sem necessidade nenhuma. É lamentável, mas a minha visão sobre toda essa questão é essa. Ela atacou pela questão do lado político, mas é lamentável porque ela envolveu outras pessoas, envolveu o samba, envolveu a escola de samba Imperatriz, envolveu as outras escolas de samba, sem necessidade nenhuma. Uhum. Você lembra o que ela falou lá no começo, quando o Lula foi no Complexo do Alemão? Não, para ser sincero, não, porque eu não cheguei a acompanhar
essas questões de lives dela, né, ou vídeos dela. Mas eu sei que ela comentou sobre algumas coisas do Lula ter ido lá e do Lula ter estado com a bandeira da Imperatriz, sobre a questão do CPX, enfim. É bem lamentável o que ela fez. Mas graças a Deus, por mais que todo mundo tenha ficado chateado, a gente não se deixou abalar por isso, entendeu? A gente foi lá, fez o nosso e graças a Deus a gente conseguiu sair com o título aí e demos uma boa resposta para ela na avenida. Que bom. Foi muito bom a resposta, adorei. So he says that yeah, so this this blogger sort of, I guess, media personality did attack the Velha Guarda, which is the sort of legends of the samba school. But he said that it started, and this is something that I didn't know and hadn't read, is that he thinks that the reason why he attacked them verbally is because is something that anger she had been carrying from previously, because she was actually a candidate to election. She was trying to get elected, and she's I didn't know that either. Yeah, it's good to know. Now we know why she was so mad. But just like in the US, Brazil right now, or like a lot of countries, not just Brazil and the US, are very polarized between left and right. And she was conservative, trying to get elected. She was not able to get elected. She lost her election. And so she was already, pissed off about having lost. And at the same time, she does a lot of lives on her social channels, and she comments on a lot of things. And she had commented on the fact that Lula had gone to the Complexo do Alemão, which is a comunidade, a community there in Rio, and had made comments about her going there. He said he doesn't know exactly what she said, but this was sort of a long time coming, right? She had already been targeting this community, already been targeting the, not necessarily the samba school, but the area, just based on this political anger that she had from not being elected, not having her candidate be elected to the presidency, all of those things. And so when the inauguration came around, and as we know, Lula's wife, the first lady, was wearing an outfit that she criticized and compared to what somebody in the Velha Guarda would wear. But he said that, he was really proud of the way that that the school responded, because everybody obviously got very united. And, he just thinks it was really unfortunate and unnecessary, because, her political issues is one thing, but, getting the community involved, the school involved, like that was really, really unnecessary, because people have nothing, those people had nothing to do with her political aspirations or otherwise. And so, thankfully, he said that they did not, even though they did respond, they responded respectfully. They didn't let that get in the way of them succeeding. They didn't let that, get them down, or, take on bigger proportions that it needed to. And they kept focus on what they wanted, which was to win, obviously. And he said that winning was the best response that they could have given her, because that's what they did. They didn't let it, let her get to them, and they won. So that was all they needed to respond. At what point did you think that winning was a possibility for Imperatriz? At what point did you start to believe that? No que momento desse ano, né, na trajetória desse ano para os desfiles, você achou que realmente tinha uma possibilidade de vencer, de ganhar o título? Então, eu comecei a acreditar no título desde quando teve essa mudança, né, essa virada de chave
em relação às coisas que a diretoria da escola vinha fazendo para a comunidade. Entendeu? Porque a gente teve uma mudança bem visível já nos primeiros ensaios da escola. Então, nos primeiros ensaios da escola, você já via a quadra muito cheia, muito movimentada, todo mundo a fim de estar ali, querer ajudar em todo o processo, entendeu? Então, eu já comecei a ver dali que era possível. E também você, no caso eu, já conseguia ter uma noção de que tinha condições pelas mudanças que a escola fez em relação aos quesitos. Entendeu? Trouxe o carnavalesco Leandro Vieira, que é um excelente carnavalesco, e fez algumas mudanças, né, pontuais em alguns quesitos que, ao meu ver, já davam uma condição da escola ali de briga pelo título. Obviamente, o desfile ele acontece no dia, você pode ter o melhor time, os melhores quesitos do carnaval, mas o desfile ele acontece no dia. Mas você dá para ter uma noção, né, dentro de uma questão óbvia de como vai vir a escola. Então, desde muito tempo já comecei a acreditar. He said that he started to believe super early, really, right as they started to rehearse. And it was more because of, the things that he already talked about with like the work that they did in the community, which had a very visible effect on the vibe, on the spirit of the community at the quadras during rehearsals. So he said that early on, the quadra was the fullest he's ever seen, with people wanting to participate, wanting to be in the alas, wanting to help out, seeing how they could be part of it. Um, so he said that from the very beginning, there was already like a notable change in the way that the community was approaching the school. And then also, the way that the Carnavalesco approach some of the categories that they are judged on. Um, he changed things early on in some of the areas, right, that they're judged on that, he sort of noticed that they would make a difference in the final parade. He said that, the parade happens on the day. I think we talked about that in our last episode about how, things happen, right? You can be prepared, you can have the best carnavalesco, but you have to really there's almost a things, all other things have to be on your side, right? To be able to win. And he says that, he felt like he believed that they could win very early on. And as they got ready to parade, he knew that they had what it took to take the title. The Enhedu was also really, really good. At first I was kind of like, oh, I don't know, but then they made some changes to it and it was just really good and everybody got on board. I feel The like. song, you mean, or the... Yeah, the samba enredo, yeah. A Courtney falou que também ela acha que o samba enredo foi parte do, sabe, da coisa que ajudou a ganhar, porque ela falou que adorou e ao começo ela estava meio com o pé atrás, mas depois começou a gostar e ela viu isso como uma coisa que ajudou também. And the puxador também, the singer also, he was so good. Sim, essa questão do processo samba enredo, ela é fundamental, na minha visão, ela é fundamental em relação a um título de uma escola. Se você escolhe um bom samba enredo, você está num processo muito, muito bom de te ajudar nessa questão de ganhar o título para a escola. Um exemplo que eu posso dar muito claro para vocês, não estou dizendo que foi isso, tá bom? Mas um exemplo que eu posso dar muito claro em relação a isso foi o da própria Vila Isabel. Muitas pessoas apontavam a Vila Isabel como uma das postulantes escolas que poderia ganhar, mas a questão do samba enredo tirou muitos pontos da escola. Então, se você tem um bom samba enredo, isso traz, né, uma torcida grande para a escola, as pessoas conhecem e cantam seu samba, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Yeah.
Yes, he agrees. And he thinks that, that samba, picking the samba enredo for a school is fundamental to setting the school up for success. Um, because number one, if you have a samba that people like, right, you start to get support from people outside of the community, right? Like people start to really like that one, and they can just being music fans, they can like the song. Um, and he gives the example of Villa Isabel, right? That was also one of the ones that was, you know, people thought that it was a favorite or that it could win as well. Um, but at the end of the day, their points, they lost a lot of points on their samba. So he says that, for him, having the right song, picking the right song is fundamental to having uh, a winning team. I'm wondering just like internally, like changes are hard for some people. So, like, are people all in for changes, or like how does that happen? Is there ever drama as far as like, um, the moving parts within the bateria and the whole, you know, school? Does that make And sense? yeah, ah, a Diana quer saber, você falou muito de mudanças, né, que a diretoria trouxe e que teve umas mudanças não radicais, né, mas sempre às vezes pessoas têm problemas, né, quando tem uma mudança. Ela quer saber se teve alguma resistência, né, para essas mudanças, ou se foi uma coisa que aconteceu, assim, naturalmente e não teve, problemas para mudar. Então, as mudanças que a Imperatriz fez, não teve nenhum tipo de problema em relação a isso, tipo, uma rejeição, né, da comunidade, porque realmente, a Diana perguntou bem, mais uma vez aí, às vezes acontece, né, de você da escola fazer algumas mudanças e a comunidade não gostar e tal, e ter aquela coisa, né, tem que ver como é que vai ser, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Realmente, às vezes isso acontece e é ruim. Mas graças a Deus na Imperatriz não. As mudanças foram muito bem aceitas pela comunidade e deu super certo, porque as pessoas que chegaram e as que voltaram sempre foram queridas, né, na escola, e foi um casamento que deu super certo. As mudanças foram o Leandro, né, o carnavalesco, que já tinha tido uma passagem na escola quando ela estava no grupo de acesso e fez o enredo que a escola subiu. Então as pessoas já até queriam que ele continuasse na escola e tal. Mas enfim, aí essa foi uma das mudanças. A outra foi o Pete, né, de Menezes, o cantor, que um excelente cantor, uma pessoa muito gente boa. São várias as qualidades aí do Pete, só ajudou, sempre foi muito de acordo, né? Sempre receptivo a gente na bateria, escuta muita gente, gosta de trabalhar em conjunto, isso é muito bom. Também, ele gosta de tocar também, é muito, muito legal. E a outra foi a volta do Felipe, né? O mestre Sala, que também quando ele começou na Imperatriz, era uma época que eu também estava começando, no caso, como diretor. Já estava começando, não, já estava, né? Alguns anos como diretor, mas era o primeiro ano dele, a gente sempre teve uma amizade muito grande, e o Felipe dispensa apresentações, porque é muito bom mestre Sala. E foi isso, tudo casou ali, e graças a Deus a gente conseguiu aí trabalhar muito bem e conquistar o título. Um, so yeah, he said that it's a good question because that there definitely is when samba schools make changes, there's sometimes, it's difficult for
the community to accept those changes. You know, I don't like that person, or I don't like this person, or I don't like that change, or whatever it is. There's definitely places and schools where that has, that has been an issue. But he said that at Imperatriz, that really didn't happen because, the community really accepted the changes that came by the diretoria. Leandro coming back as carnavalesco was also, was obviously one of the biggest. But he was already, he had already had a role in Imperatriz, and it was very successful, right? Because he helped them ascend to the group, to the next group, which I think, was it from the Grupo Oro to Especial? Yeah. It was before it 2020. changed, wasn't it? Yeah. Or to o 2020. grupo de acesso, né? Grupo acesso to especial. Right. And so, it was easy to get people to accept that, right? Because they were like, we want him back. We want him to help, help us get to the next level and possibly win. The other thing was, the other big change was bringing in Pichi Jimenezes, who's the singer. And he has, he said that he has qualities that can only help this school, that not only is he a great performer, but he's also very into working together and working with the bateria and listening to the bateria. He likes to play as well. And so he said that it's easy to work with someone who wants to collaborate, right? To be part of the, a bigger thing than just coming in and singing. And then also the change of bringing Felipe back to be the mestre sala. He said that he knew him very well previously, but bringing him back also was sort of a big deal, that he had been part of it before. But that, those changes were good changes. And so the community was ecstatic about it. And there was never any pushback on those changes. E teve também a mudança, né, na harmonia que a escola fez, que trouxe o Tiago, né, que é uma pessoa que também está na escola já há muito tempo, conhece a escola, e é importante, né, ter esse tipo de mudança. E também na direção de carnaval, porque chegou o Mauro, acho que trabalhava no Viradouro. Ele chegou para poder fazer a direção de carnaval da escola, e depois a presidente também colocou o André Bonatti, que é uma outra pessoa que também sempre teve na escola, conhece tudo ali da Imperatriz. Isso foi, na minha visão, também uma mudança muito boa na escola, que ajudou muito, né, essa questão de toda a preparação pro carnaval. Uma pessoa como o André, que conhece tudo da escola ali, a condição de ajudar em várias partes, né, em várias esferas ali dentro da escola de samba é muito grande. Então ele conseguiu fazer isso muito bem, e é uma excelente pessoa também, o André. A harmonia que tem que eles fazem exatamente? Só para eu explicar para a audiência. Então, o quesito harmonia, ele é o que trabalha o canto da escola, se o canto da escola está sincronizado. Uhum. E trabalha também a montagem da escola ali, né? As escolas têm que estar compacta ali direitinho, uma ala não pode entrar dentro da outra. Então, os diretores de harmonia, eles estão sempre olhando isso aí, e sempre falando para os componentes ali, né? Vamos cantar e tal, aquela coisa ali toda. É bem legal. E o quesito harmonia faz isso. Tá. E organiza todo o processo ali de quadra, né? São várias funções ali que faz os harmonias e o quesito harmonia. Tá. So he said that there's a few other changes too, sort of behind the scenes. The people that oversee the almost the
artistic but also administrative side of the parades. So one of the big changes was in the director of Armonia, which is now Thiago. He said that when you think of Armonia and what that sort of thing that they're judged on is, it's sort of the making sure that the music and the singers and the song is in, synchronized, but also the organization of the alas. So really making sure that's harmonious. I mean, it's really like it seems obvious, but making sure that everything is in order and the evolution of the school, right? Like the way that things are organized works. And so that change brought about, some good things. And also one of the directors of Carnival, Mauro, who was with Viradouro, is now with them. And then another director, Andre Bonacci, was brought back, and he had been part of the school for a long time. And so he said that really worked to sort of facilitate making things go smoothly, because this, Andre Bonacci says that he knows a lot. He knows the school inside and out, and could, find resources and pick out things that needed to be improved and things like that. So there were people not only in front, the people that we see that, were changed, but also behind the scenes. There were changes made that really helped to put the school on the path to winning. I want to talk about something, and Courtney can answer to this as well, but can you guys talk about the costumes that the bateria wore this year? They seemed a little, I liked them. They were really bright, but I'm sure they were very hot. And yeah, can you just talk about the costumes? A Diana quer falar sobre as fantasias da bateria, né? Que a gente viu. Estavam muito coloridas, muito lindas, mas parece que também pode ser que atrapalharam um pouco, mas pode falar sobre isso, como foi como é o processo de desenhar isso? E sei que vocês só, por exemplo, o Corny só sabia nesse dia o tipo de fantasia. Como é o processo de criar uma fantasia para a bateria? Então, a falada fantasia, olha. Então, a fantasia da bateria, ela é feita pelo carnavalesco, entendeu? E pelo que a gente sabe, né? Você tem uma conversa lá com o mestre, ele apresenta, né, a fantasia, né, pro mestre lá e tal. A minha visão, eu não tenho certeza, eu não posso falar com propriedade, porque eu não tenho certeza do que acontece. Mas a minha visão em relação a isso é que muitas das vezes, né, em muitas ocasiões, estou falando de uma maneira geral, entendeu? Não, acho que não só da Imperatriz. Por mais que o mestre às vezes converse lá em relação à fantasia da bateria, a decisão final fica por conta do carnavalesco, né, em relação ao que a bateria vai vestir, entendeu? Então, muitas das vezes a fantasia ela é muito quente ou é volumosa, entendeu? E chapéu muito grande, é bem complicado muitas das vezes, porque se a gente tem um trabalho que já é tipo muito corrido, ele fica dobrado e muitas vezes triplicado. Principalmente quando você tem um chapéu muito grande. Você tem que ficar correndo muito para poder avisar as pessoas, né, os ritmistas lá na hora. Mas, enfim, graças a Deus a gente consegue driblar, né, esses tipos de problemas e situações. E a gente consegue lá fazer o nosso trabalho e apresentar lá o melhor possível dentro de todas as condições e possibilidades.
So I asked him, I added to the question and asked him like what the process is like to get a costume, like who decides. Um, and he said that, he doesn't exactly know the process, but he does know that the carnavalesco has a conversation at some point with the mestre to talk about, his vision of like what the costume will look like. The carnavalesco has the ultimate say into what the bateria wears, which is interesting because I don't know, for some reason I thought, the carnavalesco had more of a bigger picture, right? But participation in this, but it seems like he's Yeah, they really designed the dictating the costumes. details. Yeah, Yeah. they So designed the costumes. right. So he, ultimately has the final say of what the bateria is going to wear. And even though he can take into account what the mestre says, he's going to decide what he's going to decide. So a lot of time, and so that's why sometimes you have costumes that are not exactly conducive to playing, for 90 minutes. Henan says that, the job that the bateria has is already a tough one, right? Because they have to play for that long, sometimes in the heat and, with the pressure and everything. So sometimes they can be voluminous or hot or have a big hat, as was the case for this one. So that sometimes it, if the job is already tough, it can be compounded, unfortunately, by a costume that's not friendly, right, to the Hichimisa. But that, thankfully they were able to overcome uh all of the all of the elements of this particular costume. And I'll let Courtney talk about what the costume was for those who haven't seen it. Yeah, the costume can also change the sound of the bateria too. Like it can dampen the sound of the instruments that you're used to hearing, you know what I'm saying? So it can really change the sound, but the hat is a huge part of it. But kudos to the directoria. I think when they were passing out the hats or the costumes, I forget who I said it to. It's one of the directors. I was like, "Oh no, you guys are going to have to run because when they give the signals, they have to run up and down the lines because no one can see like anything. I mean, we know the Enhedu, right? But you get distracted. It's such a crazy environment. There's cameras and there's people and there's, everyone screaming and yelling and there's just all kinds of things happening. There's water on the actual avenida, like to watch out for, things like that. And so you're kind of distracted. So the directors play a perfect, wonderful role of like keeping everybody sort of focused, but they were definitely having to run up and down the lines of Hichimistas, like showing the breaks and making sure everybody knew what was going on. So it's a lot of pressure on them, I would say. In addition to it just being really uncomfortable and the hats getting tied up in other people's hats and getting pulled off your head and the little decorations poking you in the eye from the person in front of you and all kinds of stuff. Yeah. I was wondering about the glasses that you guys were wearing, if it threw you off with that kind of red tint. That was kind of rough because the costumes were all red. Mm-hmm. And the directors were wearing red. And then we put on red glasses and also have giant hats. So it was hard to see them. Like, and, when you're kind of looking around to figure out where exactly they are, they start blowing whistles because you're going to do something. So you look up and you're like, where are they? A lot of people moved those glasses like down their nose so they could see, in that way. But yeah, it was, the Fantasia that was a thing. And it was hot. We cut the lining out for the Parade of Champions, and there was like this extra layer of plastic, like foamy stuff that was like impermeable to air movement or sweat or anything. Gosh. And we were all just like, what? Why is this here? It's like a sadistic exercise. Well, it was more work for the person making the costume too. I don't want to True. complain. Look, I don't want to complain, but it was interesting to see. Like, Yeah. this was obviously important for them to put in there, like that Yeah. layer is important to the costume for a reason. So it was hot. Yep. A Courtney estava falando que também pode atrapalhar o som, né? O som da bateria. Ela estava falando que os chapéus estavam, às vezes
era difícil de ver os diretores, né? Que tinham que correr de um lado para outro, dando os sinais que também as fantasias podem atrapalhar, né? Porque são voluminosas e tal. Então, a gente estava falando que é muito é até difícil de entender, né? Às vezes as decisões do carnavalesco, porque Verdade. atrapalha. Sim. Assim, a gente sempre torce, né, cara, para que a gente tenha roupas leves, confortáveis e principalmente com um chapéu. A questão do chapéu, ela é muito importante na bateria. Um chapéu volumoso atrapalha demais para a questão do trabalho de bateria. É, e tem algumas ocasiões, né, tipo desfiles passados, que algumas situações o chapéu ele atrapalhava o ritmista a ouvir. Toda coisa que em relação ao chapéu que fica atrapalhando o seu ouvido é muito ruim também. Então tem essa questão do volume do chapéu e tem também as situações que o chapéu atrapalha a audição, né, do ritmista. É muito complicado. Aí a gente sempre torce, né, que tenha roupas leves e principalmente com chapéus bem pequenos, se possível. Yeah, he's saying that the directors, especially, and the hichimistas always hope and pray for costumes that are light and cool, and especially that the hat won't be an issue, because he says that in past parades, the hat can be a really big issue, that, like exactly what you talked about, Courtney, where um people can't see or people can't hear, especially, which is a big issue. Um, but yeah, he said that they're always hoping for costumes that will facilitate the playing and not make problems for the players. I think in this kind of difficult situation, the directors were key. You guys did a great job of making sure you had to run a lot up and down, but you did a good job of making sure everybody knew what was going on. Ela falou que nessa ocasião os diretores fizeram um trabalho muito bom em ajudar a que o chapéu não atrapalhasse, sendo que talvez vocês tinham que correr mais para fazer os sinais para a galera, né? Mas que vocês fizeram um trabalho bom para não deixar isso acontecer nessa vez. É verdade. Esse ano, particularmente na Imperatriz, foi surreal, porque a roupa, né, da bateria, ela tinha umas camadas de tecido que eram bem quentes. Então, a gente teve um trabalho, eu não vou nem dizer triplicado, acho que foi quadriplicado, porque foi muito intenso. A gente fez coisas que geralmente você não está acostumado a fazer num desfile de bateria. Foi intenso, muita coisa, porque a gente correu muito, como sempre, né? Por conta da questão do chapéu e da roupa, mas também a gente se preocupou muito com a questão de estar sempre jogando água ali, né? Dando uma água pro ritmista, por conta do calor intenso que é também na cidade, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu aí passar por cima de tudo essa questão que poderia ser adversa. A gente conseguiu fazer um excelente trabalho aí na bateria, conseguimos as notas, ajudamos a escola e estamos com o título lá em Ramos. He said that, yeah, this year was surreal, because especially, if they had a lot of work to do and they had, a lot of pressure, it was quadrupled by the fact that they had this
costume that was super hot, right? And then the hat too. So they had to do work that they're not necessarily used to doing. So he mentions like the running back and forth. Like he's like, we're used to that, right? Like we're okay doing that to make sure people know what's coming next and everything. So that's not necessarily a big change because of the costume, but he said that like the heat and the layers of the costume, having to make sure that the players had water, like those are things that they're not necessarily used to doing that could have had an impact. But thankfully, he said that they were able to overcome that and bring the title back to Imperatriz. Let's talk about Lolu. I just want to ask you a couple of questions about Lolu. Like he has his own style, right? He writes all the paradinhas. He likes his surdos turned low. He likes caixa em cima. Can you tell me, in your opinion, like he won the Trofeo de Baterias Best Mestre. Can you tell me what do you think he does differently than other mestres to win this title? A Courtney quer falar sobre Mestre Lolo e quer saber pouco sobre as coisas que ajudam a diferenciar o mestre, né? As coisas, porque ele ganhou o troféu da bateria. Então, no seu ver, quais são as coisas que o mestre faz de diferente que ajudam ele se destacar? Sim, Mestre Lula é sensacional. Eu acho que, além do Mestre Lula ele ser uma excelente pessoa, ter um ótimo coração, na questão de trabalho, de bateria, ele é muito criativo. Ele vive intensamente o samba. Ele tem o dom do samba correndo nas veias dele. Muito tempo também que ele faz isso. Então, isso é muito importante, porque ele conhece, né, os detalhes de cada coisa. Ele sabe a questão de fazer um trabalho de bateria, sabe trabalhar cada instrumento. Ele consegue tirar o melhor das situações. Então, no meu ver, isso ajuda muito quando você vai fazer uma paradinha, vai criar uma caída, que a gente chama lá também, que é uma característica do Lolo. Ele faz muitas caídas, marca dele é bem, bem legal. E essa questão, se tivesse uma palavra para poder falar em relação ao Lolo, é criatividade. Ele é uma pessoa muito criativa. E isso é muito bom. So he is saying that, Mestre Lolo is sensational, and not just because he's a good person and has a good heart, but also because he lives samba intensely. So what that means is that samba is something that he's been doing for a long time, and so it's like just sort of second nature and in his veins. And then he also knows how to work the bateria to have them do their best work and do what he wants them to do. So, and then the other part is that he's also very creative. And so when it comes to coming up with paradinhas or caídas, which is something that's his signature, which I don't know. I don't know exactly what a caída is, which would be cool to find out, to talk about. I don't know what that is either. But he said that it's he knows how to get the best out of the hichimistas, which sometimes is is hard to do. So, Renan, você pode falar pouco sobre o que é uma caída, comparando talvez com uma paradinha? O que é a diferença? A paradinha por exemplo, é o que nós fizemos com o triângulo, com a sanfona e a zabumba, que tem toda aquela minutagem, né, para poder, quase 1 minuto ali, fazendo só aquelas nuances, né? A caída é uma coisa mais simples. Quando a bateria está em ritmo,
mais ou menos, praticamente, tipo, uma coisa bem breve ali. Por exemplo, a bateria tá tocando. Tchum, tchic, tchum, tchic, tchum, tchic, tchum. Aí a gente faz um sinal e a bateria vai fazer uma caída. Aí tá tocando normal. Tchum, tchic, tchum, tchic, tchic, tchum, tum, dum, tum, tum, pum, dum, pam, 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 dadum. Tchum, tchic, tchum, tchic, tchic, tchum, tchum, tchic, tchum, tchic, tchic, tchum. Entendeu? Uhum. Isso, é bem pequeno. A caída é uma nuance que a bateria faz, mas bem curto. E a paradinha já é a parte que tem os maiores compassos ali, né? Que Uhum. dão um tempo É maior. tipo uma bossa, mas pequena. Isso. Tá, Bem pequena, é uma coisa bem breve a caída. tá, entendi. So the caída, which he talked about being one of Mestre Lolo's creations or something he's known for, it's almost like a bossa, but really short. Like it's just a phrase almost. So like the bateria is playing right in rhythm, and then there's like a little break, but it's something that's not like a total break where like everybody stops playing, but um it's definitely noticeable. So it's like a bossa, but short, right? Like a small phrase that Yeah. sort of breaks up the bass playing, right? Sounds like it, yeah. Cool. Pra vocês tem que ser chamada de caída do mestre Lolo. E a gente fala isso pra ele e ele fica rindo. É uma marca dele já de muitos anos, entendeu? E é bem legal. Ah, que E legal. as pessoas gostam muito. Essa que eu solfejei para vocês, em relação à caída, é uma marca que o Lulu tem muito boa já de muitos anos. So he was adding that they call that the caídas do mestre Lolo, because it's such a part of his repertoire that he laughs when they call it, they say that to him, then they call it that, but it's something that he sort of innovated and is known for. So it's okay to call it, caída do mestre Lolo, because he did create it. Cool. Pra você, oh wait, no, for you, what changes did Lolu make when he arrived at Imperatriz that made the bateria better? Na sua opinião, quais foram as mudanças que mestre Lolo fez para melhorar a bateria? Ah, sim, foram muitas mudanças e Hum. mudanças muito boas. A primeira de todas foi o trabalho, né, de caixas. Ele colocou todas as caixas em cima com o padrão, né, de toque partido alto e fez muito, focou muito nesse trabalho em relação às caixas, entendeu? Essa foi uma mudança importante. Mas também teve, né, a característica dele em relação aos surdos, né, como falamos já antes, as caídas também tem um certo, não total, mas tem um padrão de surdos de terceira, e isso ajudou bastante. E o Lolo também ele é muito criativo, então isso também é um diferencial para a mudança da bateria. So he said that there were many changes, and all of them good. He said the first thing that probably comes to mind in terms of differentiations was the caixa em cima. So having a caixa on top, played on the shoulder, and the rhythm they were playing or played is partido alto. So the ride that they played was different. And then he said they focused on that a lot in making the caixa section better. And then also the surdos, the third surdo, he changed up a bit. But he says that the big thing is that Master Lil is super creative. And so like caídas and things like that, there were just things that he was doing that were different because of the creativity that he brings to the table.
Yeah, interesting. Can you tell me about the way Lolu likes the bateria to be tuned? Pode falar um pouquinho mais sobre a afinação da bateria, como ele gosta de afinar a Sim, bateria? isso é bem particular. Essa questão de afinação de bateria, ela é muito particular. Cada mestre tem a sua afinação. Eu já trabalhei com mestres e todos eles tinham afinações diferentes uma da outra. O Lolo gosta de uma afinação mais grave. E eu particularmente acho bom uma afinação mais grave. É, Entre o grave e o agudo, tem mestre que gosta de grave e o agudo. Entre o grave e o agudo, eu prefiro grave. E lá com o Lolo, ele gosta de uma afinação mais grave. O surdo de primeira mais grave, o surdo de segunda também com uma tonalidade mais grave, e o de terceira também mais grave. Fica um som bem legal, um peso muito bom dentro da bateria. So he says that, yeah, the tuning of baterias, every mestre has their specific tuning that they like. So it tends to be really unique, just depending on each particular mestre. Mestre Lolo likes his bateria to have a deeper sound, which he really likes too. The surdo has like a deeper tuning. First surdo, second surdo, and third surdo have a deeper tuning. And so that gives the sound of the bateria, which Renan says he really likes, sort of it's weightier, right? It's got like it's just something deeper than, for example, the schools where the mestre likes to have a tuning that's higher, or, more sharp. Can we talk about the bateria queen, the new bateria queen this year, Maria Marina? Can you tell me about how does that selection process happen? And can you tell us a little bit about her? A gente queria falar um pouquinho sobre Maria Mariá, que a gente estava seguindo isso, né? E a gente tem a curiosidade de como é que se escolhe uma rainha de bateria, pelo menos na Imperatriz. É, Maria, ela é uma menina muito doce, muito legal, muita gente boa e é uma menina nova, né? Também. É, Ela participou de um processo de seleção, né? No qual a presidente a escolheu para ser a nova rainha de bateria da escola. É, Obviamente, eu não posso afirmar aqui para vocês com certeza como foi esse processo, mas acredito eu, né, que também é, essa escolha se deu por conta, né, dessa renovação que a escola fez, dessa aproximação mais com a comunidade, entendeu? E foi muito bom. Eu particularmente gostei muito da escolha da presidente e fiquei muito feliz. A Maria é muito gente boa, é da comunidade, é imperatriz e tá fazendo por merecer. So yeah, he said that Maria was selected. She went through a selection process. Ultimately, the president is the one who chooses, so he doesn't have too much inside knowledge as to what that selection process entails. But he said that he thinks that part of it is, what he was talking about before, in the sort of the new environment of the school, trying to get closer to the community, that she's a result of that, right? She's from the community, she's from Imperatriz, and so part of that comes from the work that the administration did to get closer to the community. And then separately, he just says that she's really, she's really nice and very sweet and young woman that, through her merits, won the selection process. So we really And like her too. she seems to be like the
the girls in the community, the young women, like seem to really respect her and look up to her. For example, like your niece was like the other night I was at a birthday party at his mom's house with his family, and yeah, his niece was just all about, she knew all the moves, like we were watching the video, she knew all of her moves and was doing all the dances and stuff. So like I feel like Maria is really important to the kids from the community, like they identify with her. A Connie falou que ela acha que ela também, talvez por ser parte da comunidade, né, que ela é muito respeitada, especialmente com as crianças, né, que vêm e querem imitar, né, sabem todos os movimentos dela, porque eles talvez podem se identificar com ela, né, porque ela é de lá. Isso, é exatamente dessa forma que acontece, né? Acho que não só a Maria, mas toda a rainha que é da sua comunidade, a gente tem exemplos, né? Como a Evelyn Bastos, da Mangueira, a Bianca, da Portela, agora a Lorena lá na Beija-Flor. Então, as crianças e as pessoas da comunidade, mas principalmente crianças, se identificam, né, com elas. E vem nelas, né, uma coisa diferente a, a se fazer num futuro, vamos dizer assim, né? Porque muitas das vezes essas crianças não têm uma referência boa em algumas comunidades e tal, e elas, não só elas, mas como outras rainhas de comunidade, ajudam muito para que essas crianças sonhem com outras coisas, se espelhem nelas em várias coisas, não só na questão da dança, mas muitas vezes também é, na forma de pensar dessas pessoas. He said, yeah, absolutely. That's he thinks what happens when you have people from the community representing, taking up these spaces that are very in the media, right? Like, and not just, he says, not just Maria, but all of the rainhas that are part of their communities. He mentioned Evelyn Bastos from Mangueira, Bianca from Portela, Lorena from Beija-Flor. He said that especially kids, they see something different in these rainhas because they can see themselves in them, right? Because they're part of the community. And which, we always talk about representation, and that's exactly what this is. It's them being able to dream of other things, right? See them achieving these things and being able to see themselves in those places as well. Um outro exemplo que eu tenho também é até a minha própria sobrinha. Eu tenho uma sobrinha menor, ela é filha da minha sobrinha, né? No caso, tipo, minha sobrinha neta. Ela gosta muito da Maria Maria. É muito engraçado, ela imita ela, faz os passos, é muito, muito legal isso. É um exemplo dessa coisa que eu tô falando para vocês sobre ter uma referência, né? Yeah, he gives his own example, exactly what you said, Courtney, about his niece, that, loves Maria, sees her, imitates her, and because it's a representation, right? She can see herself in the hyena. So, definitely important for the community. I'm wondering, it's been a couple weeks since Carnival happened. How has he processed this? Is he like, and how was he feeling, going up to Apuração, those days after the desfile? A Diana quer saber, ela falou que já passaram algumas semanas, né, do carnaval e que a Imperatriz ganhou, então ela quer saber se você já processou essa vitória e também como você estava se sentindo depois entre o desfile e a apuração, como era seu sentimento? Você já falou um pouco sobre isso, de que você sentia que podia dar certo, mas fale um pouco sobre
essa processo de emoção que você tem, que você já passou. Para mim foi, como eu já até comentei antes, foi bem intenso, bem intenso. Na, no dia da apuração, eu me tremia todo. O meu corpo me tremia todo. Vocês não têm noção do que foi aquilo. Mas ainda hoje, quando eu lembro assim, né? Caramba, a gente foi campeão, finalmente nós conseguimos, depois de tanto tempo. Ainda fico, como eu tô falando aqui para vocês, fico rindo aqui à toa, sorriso de orelha a orelha. É, é uma sensação única, dever cumprido, sonho realizado, uma coisa que nós buscamos por muitos anos. Eu, particularmente, dediquei muitos anos da minha vida ali na escola, buscando esse momento, e aquele dia da apuração foi um dia mágico. Eu estava muito nervoso, mas também foi um alívio e uma felicidade muito grande. So he said that, yeah, the time before the apuração was like super tense for him and really intense. He said that he spent the good part of the day shaking just from nerves. But he said that, even weeks later now, he still feels really happy, smiling from ear to ear. Sometimes he just catches himself just smiling for no reason, because it was such a dream come true. You know, he, like many people at the school, spent many years seeking this moment and working towards this moment, and obviously the doubt creeping in of like, when is this going to happen? But he said that it feels like a mission accomplished, and that the actual apuração, when they won, was just an immense happiness, and it was a magical moment for him in his life. Oh, that's sweet. Just so he knows, like Sylvia and I were both on chat during the apuração. I think Courtney was on it too, even. So we were following, and so nervous and excited as well. So it was exciting. A gente I was queria having a meltdown at that point. A gente estava assistindo a apuração desde cá, né? Porque a gente estava super feliz que a Courtney estava lá e a gente torcendo pela escola. E a gente estava seguindo, né? A gente estava vendo a apuração ao vivo. Que E legal. fazendo os cálculos, né? Ouvindo Caramba. os comentaristas. Eu E imagino. foi muito emocionante. Nossa, para mim, até agora eu lembrar, né, voltar, isso vai acontecer por muitas vezes e por muitos anos, porque foi muito especial. Foi uma sensação muito parecida com a que eu tive quando o Flamengo ganhou a Taça Libertadores em 2019. É muito parecido, é uma coisa que não tem como esquecer. Toda vez que eu lembrar, eu vou ficar arrepiado, dá vontade de chorar. É sensacional. Yeah, he said it was really special, and that he's going to remember it for a long, long time, and have that sensation of just sheer happiness. He said that he felt similar to when his team Flamengo won the Libertadores Cup in 2018. It's like that sort of rush of we won, can't believe we won. So super cool. Yeah, Imperatriz was such an underdog. Like they had fallen back in had fallen back in 2019, and then had come back to Grupo Especial in 2020, and then were 10th place, I think, then in the last Carnival in 2022. Did he feel like Imperatriz was a big underdog in this? That's the way I felt. It's on my flashcards, but I forget. Tem palavra quando tem equipe que não tem grande chance para ganhar, mas eles ganhar. Pessoas não. Zebra? O azarão? O jogo do bicho. Azarão? Deu zebra. Oh, sério?
Entendeu? Ah, é zebra. É, Ah, zebra. interesting. The under zebra. Esse termo vem do jogo do bicho. O zebra. Did you hear that? Yeah. Deu zebra. O que quer dizer exatamente? Uma escola não favorita que ninguém dava nada por ela venceu o carnaval. Ah, entendi. Seria isso. A gente Não é o caso da Imperatriz, né? Mas. porque a Imperatriz, você acha que, acho que essa é a pergunta que a Courtney queria fazer, né? Porque a gente, em inglês, a gente tem uma palavra para uma equipe que não é favorito, né? Ah, sim. Mas antes de ganhar, né? É tipo, Aham. tem o favorito e É. o que a gente fala o underdog, né? Que é Ah, uma equipe que não é favorito, mas é. ganha, né? Então, a gente fala, quando ela não é a favorita, mas também está cotada, a gente fala, é a escola que está correndo por fora. Ah, entendi. É esse o termo que a gente usa, entendeu? Tipo, tem as favoritas, por exemplo, tem a favorita, mas tem a escola que está correndo por fora e pode ganhar, entendeu? E você achava que a Imperatriz era a favorita ou era tipo correndo de fora? Então, no decorrer do carnaval, pelo investimento que a escola estava fazendo e as contratações que ela fez, ela pintou como uma das favoritas. Hum, Mas você só confirma isso quando você desfila, hum, entendeu? Você desfilou, teu desfile foi legal e tal, aí você confirma ali o seu favoritismo. E aconteceu isso na Imperatriz. Então a Imperatriz ela era uma das favoritas, mas não significava que ela estava muito destacada para ser a campeã, entendeu? Não. Ela era a favorita, mas tinha outra favorita, Viradouro, como também a Vila Isabel. Entendeu? Tava mais entre essas três. mhm. So I guess, yeah, I guess the answer to the question is no, he didn't think it was Imperatriz really wasn't an underdog even before the parades because of all of the changes that he's talked about that were being made, the contracts that were being signed, the investments that were being made. All of those things that they were doing started to point to sort of Imperatriz being a favorite. But he says that in the process of Carnival, you really only confirm your position as a favorite when you parade. So it really depends on what you do on the Avenida that day. And so he thinks that Imperatriz did confirm their position as a favorite on the day of the desfile. But even prior to that, there were other schools that were favorites, Viradouro, Vila Isabel. But he confirms that, yeah, they really weren't an underdog just because of all of the things that were being done to put Imperatriz in a good position to win. Mm-hmm. Can you talk a little bit about what this means for the community? So like when I arrived at the Quadra for the Parasol, there was a ton of people there, but after they won, probably like an hour after, the streets were just completely packed for like blocks. Thousands of people came out to the Quadra. The Quadra was jam packed with people, and like the streets were completely like flooded. I don't know how to describe it. There was thousands of people there. Can you describe what this means? And then also during the parade in the community, there was like a ton of people there. Can he just like talk a little bit about what the win means for the community? Renan, a gente já falou sobre o que a vitória significou para você, né? Mas a Uhum. Courtney quer saber o que você acha que significa pela comunidade, porque ela deu o exemplo de que quando ela foi para a apuração, né, na quadra, Uhum. tava cheio, né? Mas Sim. depois que ganharam, as ruas encheram de pessoas, né? O que você acha É. que significa para a comunidade e se tem alguma coisa que se isso vai impactar o futuro da escola dentro dessa comunidade? Com certeza vai impactar e muito para a comunidade. É um motivo de orgulho, né? Para qualquer comunidade que vença o carnaval. É, as pessoas ficam felizes, se sentem representadas, ver a escola do bairro delas campeã do carnaval carioca. Então tem aquela também questão da visibilidade, né?
que tem em relação ao bairro, que muitas vezes a pessoa não tem, a pessoa, não só a pessoa, mas a comunidade, né? Não tem muitos motivos de alegria, né? Ou boas notícias em relação àquela comunidade. Então, quando acontece isso, é muito bom. E em relação à escola, é muito bom porque pessoas que não conhecem a escola passam a conhecer, muitas pessoas que muitas vezes têm um certo receio em fazer uma visita, em saber como é que é. Então, elas vão lá, elas veem como é que funciona, aí no próximo ano elas procuram saber como é, entra numa ala, ou entra numa escolinha, na bateria, ou em algum outro segmento. Então, isso é muito bom, agrega mais pessoas, traz mais pessoas para a comunidade fica mais feliz. Então, acho que só tem ganhos, é bom para todo mundo. Mhm. He said that, yeah, absolutely. Winning impacts the entire community. Number one, they feel represented, right? In the media, winning, imagine seeing your neighborhood win this big event, right? In Rio. And so it brings a sense of pride in your neighborhood and your area. And then it also brings a lot of visibility, right? And I think at its simplest, he said that, it brings people happiness, which if you think about these communities, sometimes there isn't that much to be happy about, right? There isn't a lot of good news that happens in those communities. And so it brings this, number one, it's good news. It brings happiness to the community, which gives people a moment, to forget some of the things that happen there. And then it also brings visibility in the community with people who aren't close to the school. There's a lot of people who, might be interested, but they have some, something holding them back about going there. But then suddenly Imperatriz wins and they're compelled to go and see, like, let's see what this is about. And maybe I'll be part of an ala, or maybe I'll take an instrument oficina or a class or something like that and become part of it. So he thinks that it definitely helps to bring more people into the fold, which he thinks can only bring good things for the school. I have a couple of questions kind of that lead from that. So once an escola wins, do they have commitments that they have to do to complete, or is everybody so focused on the next year that this victory is done and over with? Does that make sense? Yeah, absolutely. Quando uma escola ganha o carnaval, tem algumas coisas umas coisas que eles têm que fazer depois dessa vitória, tipo, compromissos, né? Eu ouvi falar uma amiga que era bassista na Salgueiro nos anos 60, né? Ela falava que ela foi parte de Salgueiro quando ganharam, e eles foram de turnê na Europa, né? E tinha que fazer. Tem esses compromissos, ou é vitória e aí você começa a pensar no 2024? Então, tem um pouco das duas coisas, porque quando a escola ela é a campeã, ela começa a ter uma visibilidade muito maior, né? Muitas pessoas querem que a escola campeã vá naquele lugar ou vá fazer uma apresentação para um grupo, uma pessoa, entendeu? Então, a gente tem muito, né, esse ganho em relação a ser a escola campeã. Se você tem uma agenda de shows, ela praticamente vai dobrar com a questão de ser a escola campeã. Então é muito bom. É muito bom e acho que ajuda todo mundo, né? Porque muitas das vezes uma pessoa consegue ali, né, uma renda extra em relação a esse tipo de apresentação que se faz, né, em shows privados e tal, mas também tem muitos shows nas próprias escolas de samba, né, que para nós aqui no Rio de Janeiro é o famoso escola convida.
E tem bastante também, entendeu? É bem legal, são festas bem divertidas, é muito bom. So he said, yeah, he thinks it's a bit of both. I don't know if there's formal um requirements, but they definitely um have more shows. So he said that if, a school has a certain agenda of shows and they're the winner, becoming a carnival winner, you have double the amount of shows. So he says that that's really good for everyone because, players can make extra money, you get more exposure, you're called a lot for like private presentations and things like that. So there's definitely an uptick in their ability to get contracts for shows. And then also, because you're the winner, other schools also want that visibility. So you're invited to do a lot of, different baterias will invite other baterias to come to the quadra and play. So they get a lot of invitations and they're super fun parties. Um, so yeah, there's definitely an increase in activities after they win Carnival. Cool. And my other question is, we've kind of seen a rise of younger players, like, for example, Caio at Viradouro. Do they have a children's battery or bateria? Sorry, I can't talk. Do they have a children's bateria? And do they have a lot of kids that are feeding into the adult group, quote unquote? A Diana queria perguntar sobre as crianças, né? O adolescentes na bateria. Tem baterias que tem, por exemplo, o Viradouro, que tem o Caio, né, tocando. A Imperatriz tem bateria mirim, tem esse tipo de oficina que é tipo um recurso para as baterias no futuro? Então, né, na Imperatriz nós não temos uma bateria mirim. Quando a gente faz a escolinha, a gente abre para diversas idades, entendeu? Seja criança, adolescente ou adultos, entendeu? A gente não tem, por enquanto ainda não, mas é uma intenção nossa é, ter, né, não só uma bateria mirim, mas também uma escola mirim. Eu sei que essa é uma intenção não só nossa, mas também da direção da escola. E em breve a gente vai conseguir aí, se Deus quiser. Mas nós temos adolescentes, né, na nossa bateria. Até porque a pessoa só pode desfilar a partir dos 12 anos de idade. Então, a gente tem aí nossos pré-adolescentes. O ano que vem nós teremos mais. Então, mas crianças menos de 12 podem participar nas aulas de. Sim, Tá, sim. só não É, podem desfilar, né? Mas isso, elas podem podem participar. participar, se acaso elas tiverem. Que tem muita criança, né, que tem a facilidade de aprender. Então, se ela assim desejar, a gente explica toda a situação para ela. Mas se ela assim desejar, ela pode fazer parte do processo ali, mas ela não pode automaticamente fazer o desfile. Mas Uhum. ela participa com a gente ali durante todo o processo. Okay. So he says that their classes are open to all ages, so it's mixed right now. So they don't have like any age requirement for the actual classes, but you do have to be 12 years old. And I think this is across all baterias. You have to be 12 to actually participate in the parades. But they have kids in the bateria or like in the classes that, pick things up really easily and they're really good at it. So they definitely still participate in the classes, but it is a goal of theirs to create a curriculum for children so that they can have a bateria that is made up of children. I think they want to also do a whole school. So with like a Porta Bandera and, mestre sala and all that, all of the components, like a little school, like a little
samba school, which is cool. Well, and at least 2 kids, Jian's son and Junior's son were playing hipiki de bolsa, I think, in the parade. Yeah, I think I saw a couple younger kids. Os filhos do Gian and who else? Junior. E mestre Júnior, eles tocaram repique de bolsa na bateria? Então, os filhos, né, dos diretores, Jean e Júnior, que a Connie mencionou, são exemplos. Eles são pré-adolescentes e adolescentes, né, e estão nesse processo, mas eles não foram efetivamente os repiques de bossa. Eles sabem fazer tudo e tal, mas eles não foram os repiques de bossa. E tem também essa diferença que eu expliquei para vocês em relação à idade. Por exemplo, o filho do Júnior, que é Samuel, ele desfilou, porque ele já tem 12 anos. O filho do Jean, ele não desfilou, porque ele ainda ia completar 12 anos para o desfile, entendeu? Então não teve tempo de preparar toda a documentação para poder ele desfilar. Então, aí, para vocês verem como é bem rigoroso nessa questão da idade, tem toda uma fiscalização do juizado de menor, tem todo um cuidado bem grande para isso. So he says that yes, they played. They weren't officially the Hepiki de Bossa, but that that's a good. He says it's a good example of that process of making sure that they're following rules of like who can and who cannot participate, because there's a rigorous process to have, and that there are judges making sure that there's no kids under 12 participating in the desfiles. So for example, Junior's son Samuel, he is 12, so he was able to parade, but Jean's son is not 12, and so if he had participated in the desfile, they would have had to do a bunch of special documentation, which you can do, but they didn't have the time to do it, so he was not able to participate. So they're super, they have to follow those rules that are set forth by Liesa to make sure that they're not, getting into any issues, exploiting little kids playing the bateria. So there, I'm going to change the topic a little bit. So Jian, during the foho part of the samba and heidu, Jian would do a little jig. I was wondering if he could tell us, like, when did he start doing that? Because the first time I saw it was at the mini desfiles. I was wondering if he could talk about when he started doing that. A Corny queria falar sobre o Jean, que ele fazia uma dancinha, né? Quando tinha a parte do forró. E ela queria saber exatamente quando começou essa dancinha, porque ela viu a primeira vez na Cidade do Samba, quando tinha os desfiles. Sim. Mas ela queria saber as origens dessa dancinha. Então, foi exatamente naquele dia, naquele momento, lá na Cidade do Samba, num momento de muita descontração e alegria, o Jean me resolve fazer aquela dancinha lá no meio da bateria e a coisa viralizou de um jeito que foi todo mundo compartilhando aquilo e falando sobre aquilo. Foi muito legal, foi muito legal. E a gente fez depois outras vezes, né? Eu também.
o pessoal gostou, foi muito engraçado. E foi bem divertido, o Jean, ele foi sensacional. So he said that you saw the birth of that at the Cidade do Samba. That was the first time he did it. It was just he said it was a moment of just happiness and playing around, and it just happened to go viral. He said that the interesting note is that both him and Jan both did square dancing competitions, which is quadrilha, right? That's what Mhm. quadrilha is. And so they are used to doing that kind of dancing, and so they just, I guess he must have been just decided to incorporate it, and it was fun and funny, I guess. I'll put a link to the video. I was People can go gonna look at say it. I want to see that. Yeah, it's pretty funny. Yeah, he made everybody make a circle in the middle, and then he did this like crazy dance right in the middle, and everybody freaked out. It was fun. It was funny. That's so funny. That's hilarious. Then it became a thing. Yeah. Can you talk a little bit, another change of subject, a little bit about Bachibola? This is something I didn't know about before you told me about it, and it's this sort of, it's supposed to be scary. It's kind of this crazy hooligan kind of scary street thing. I was just wondering if you could just describe what it is, because it's something I think is interesting about Carnival, but yeah, I'll stop talking now. Renan, a gente quer saber, ou Courtney quer saber especificamente sobre o que é bate-bola e o que tem a ver com carnaval. Então, o bate-bola ele tem tudo a ver com carnaval. Ele faz parte do folclore, né, brasileiro, e ele só é festejado, né, mostrado no carnaval. Ele é um personagem do carnaval, o bate-bola. E ele é um dos motivos de eu gostar de carnaval. Além de quando eu era pequeno, eu ficar assistindo desfiles com a minha mãe, eu sempre gostava muito de bate-bolas. Então eu esperava chegar essa época para poder eu vestir bate-bola e sair na rua para brincar com as pessoas de bate-bola. Então é bem legal, é uma coisa que eu sempre gostei muito e é um dos motivos pelo qual a gente está conversando aqui agora, porque talvez se não fosse o bate-bola, de repente eu não teria me interessado por bateria de escola de samba e minha vida teria tido um rumo diferente, né, nessa questão. Mas é muito legal o bate-bola. Bate-bola perdeu um pouco, né, dessa tradição dos bate-bolas, né, por questões de violência, né, na cidade. Então o bate-bola, para quem não sabe, você tem que se fantasiar, né, todo, tem que botar uma máscara, entendeu? E você sai na rua para brincar com as pessoas e tal, aquela coisa de fazer um medinho ali na pessoa. E com essa questão, né, da violência em muitas comunidades, não é possível você ter essa figura do bate-bola muito presente nas comunidades como era antes. Agora é bem mais difícil. Você até tem Hey turmas de folks, this is Courtney bate-bolas, jumping in mas here to say that eles quadrilha is not really organizam square para dancing. ficar em It's lugares a rhythm from específicos e Northeast. It's tal. it's in the E same são bem family as like menores do que já baião, foram um dia. xochi, É uma pena, chachado. mas é bem legal. É It's uma in that coisa bem family. legal So do nosso just thought I'd jump in here folclore and say aí, that. All right, back to the carnavalesco. interview. Ah, sim. As Aham. Então, as fantasias dos bate-bolas, elas são. Eu só não sei o nome do pano, não sei se é cetim, talvez sim. Eu não sei, sinceramente, o nome do tecido que se usa, né? Mas aí você coloca ali, né, tipo, uma roupa, né? No caso, uma calça. O bate-bola, ele em si, é uma calça, né? Uma calça, uma camisa junto, que nós chamamos aqui meio que de macacão. Não sei se para vocês tem esse mesmo nome. E uma máscara e uma bola.
uma bola que você fica batendo a bola, por isso o nome bate-bola. Você pega a bola e fica batendo ela no chão. Tá, tá. E tem as músicas do bate-bola e tal, é sempre muito legal. E tem também o Clovis, que também é um bate-bola, mas com uma especificação diferente. Chama de Clovis porque ele tem a roupa dele é diferente. Ele usa, né, um tênis, uma meia grande assim até a canela, que geralmente fica visível, né? Tem uma roupa que é tipo uma saia, parecido com roupa de baiana, né? Que ele fica rodando ali, girando de um lado para o outro. Aí tem aquela máscara que geralmente é maior que a do bate-bola, ela é mais elaborada, né? Ela tem mais detalhes e tal. E os cloves também, eles sempre usam uma essência muito forte. Então, a pessoa que nunca viu e chega perto de um cloves sente um cheiro muito forte de perfume, né? Isso é chamado de essência, que eles sempre usam neles ali. É uma tradição também do cloves. E eles também têm a bola. A bola deles também é muito mais enfeitada do que a do bate-bola comum. How cool. I've never heard of this. This is super cool. Yeah, I hadn't either. No. So bate-bola is it's part of the Brazilian folklore tradition. It's something that was more prevalent. I don't know. He didn't mention a time frame, but I think now he said it's kind of gone out of favor because of violence, right? In the favelas or in the comunidades. Um, and he said that it's part of the Brazilian folklore. It's like a costume. It's almost like a jester type of thing, like a clown that goes around and does tricks or things on people. So they dress up in a certain way, and the reason they're called bachibolas is because they have a ball, right? And they're like kind of almost dribbling with it. Um, and they're dressed very specifically. So there's a way that the bachibolas dress up. And he said that that's something that he was super interested in when he was a kid. He was like super into dressing up like a bachibola. And he said that if he hadn't gotten an interest in that, he might not be in the bateria now, because it was sort of like his pipeline into into Carnaval. So he said that it's because of the violence in the city, sort of pranks and tricks, and like this sort of figure is no longer as common as it used to be in Carnival. And then there's different types of them too. Like the bachibolas have a certain type of outfit, and they have the ball. But then there's also, for example, another one called the clovis, where they have, like, he described the clothing as like they wear sneakers and like knee-high socks and these big elaborate skirts, and then these masks that are super elaborate too, much more than the bachibolas. And then the weird thing, or not weird, but cool thing, is that like they wear a certain perfume. So like if you get close to a clovis, they have a certain essence that they're supposed to smell like. So I mean, it's sort of part of Carnival, like the mask wearing, and the tricksters come out before Lent and that kind of thing. So it's just a part of Brazilian folklore that's sort of fallen out of favor because of just things that happen in the city. But yeah, I'd never heard of that. It's super super interesting. As we start to wrap up, is there anything that we didn't ask you about that you want to share? Tem alguma coisa que a gente não te perguntou? Alguma coisa que você queira compartilhar com a audiência? Alguma coisa, alguma... Sim, eu acabei que não falei sobre o batuque digital. É, e é importante para mim porque é um grupo que eu faço parte desde 2013, né? Eu entrei no batuque digital em 2013, convidado pelo Kleber com K, que muitos anos desfilando já em bateria, experiência vasta aí no carnaval, um excelente músico, uma excelente pessoa. Tive a honra de ser convidado por ele para poder fazer parte do grupo. E tô até hoje, né, cara, nesse grupo que tem muita gente legal do samba, tem ritmistas, diretores de bateria, mestres de bateria,
muitas pessoas envolvidas aí com o carnaval que fazem o grupo Batuque Digital e é muito legal. Eu sou muito feliz e grato em fazer parte. He said that he didn't get a chance to talk about Batuque Digital, which is the group that's put together by Kleber Conká, who we interviewed back in 2019, I believe. And he's the creator of this. It's almost like I want to say a show group, right? They do parties and private events, and it's made up of a lot of really heavy hitters in the bateria space, mestres, diretores, people that are really in the carnival world that are part of this show group, right? That does all of these events. Up until very recently, they had a learning space where they taught classes and things like that to people. Unfortunately, they closed, but the group still continues. And so Renan said that he's really happy to be involved in that, and he's been involved in that since 2013. And he says that Kleber is an amazing musician, an amazing person, and he's super happy to work with that group. I just wanted to know what his plans are now after Carnival. Does he take a break? Does he just, are they already planning for 2024? What happens now for him personally? Então, agora que acabou o carnaval, né? O que são os seus planos? Você tem que pode pegar umas férias do trabalho da escola ou já começam os trabalhos? Como é que fica isso? Você já está trabalhando para o 2024 ou tem um momento de respiro? Então, agora realmente a gente dá uma certa parada, né? A gente tem umas fériasinhas merecidas, né? Até porque no carnaval do ano passado a gente não teve a pausa, nós emendamos um carnaval no outro. Aí agora Uhum. vai dar uma paradinha assim, mas para nós, Imperatriz, né, e bateria swing da Leopoldina, não vai ser tão longa, porque como a escola foi a campeã, então ela fica muito em evidência, então ela vai tocar em muitos lugares, então a gente vai ter um tempo menor aí, né, de descanso. Mas agora tem sim, tem uma pausa, a gente dá uma respirada para dar uma recarregada, mas daqui a pouco a gente já tá voltando. E se Deus quiser também, a gente vai tentar voltar o quanto antes com a escolinha de bateria, né? É um planejamento que a gente tem para tentar fazer isso o quanto antes, né? Para a gente ter mais tempo de escolinha e a gente conseguir ensinar para o maior número de pessoas possível. Mhm. So he said that yes, they do take a break. It won't be as long though, just because, the school has to do appearances because they won. And so there's going to be a lot of things that they have to do. They're going to be in demand because of their win. They do get a chance to recharge, but he said that, and it's well deserved because he did mention, as we know, last year Carnival was in April, I believe, or Yeah. so they had to do almost two carnivals within the year, right? Because of the timeline. And so he said that right now that they are on break, but that they're pretty soon going to come back, especially for the escolinha, to have people participate in the instrument classes and the music classes. They want to have more time to teach people not in the bateria. And so that takes a lot of planning. So he said that shortly they'll be back to doing what they were doing. So now that they've won, do people jump on the bandwagon and want to play with him and be part of the escola? Does that happen?
What is he going to do now that his ala of gringos is leaving? One has left and one is leaving soon. The two gringos, the two gringo ala. A Diana tinha duas perguntas. A primeira é se tem muitas pessoas que, por causa de Imperatriz ser a vencedora, que querem ser parte da bateria, né? Eles chegam lá, não tinha interesse antes, mas chegam lá e já querem entrar. Esse tipo efeito de manada, né? Que querem ser parte disso. E também a segunda parte da pergunta é agora que a Courtney vai embora, né? Como vai ser agora que os gringos não vai ser parte da bateria mais? A Diana fez uma pergunta boa e isso realmente acontece muito. Quando a escola é campeã, né, e a bateria está em evidência, realmente muitas pessoas procuram a bateria. Se tem uma procura muito grande, então fica bem ali disputado, né? Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não quer sair. É bom pra gente, mas realmente isso acontece. Muitas pessoas de outros lugares procuram a escola, não só em relação à escolinha, mas querendo fazer parte da bateria. Pessoas de outras baterias também. É bem legal. E em relação à segunda parte da pergunta da Diana, a Connie e o Rob, eles vão ficar um tempo fora, mas depois eles vão retornar para nós. Eles vão continuar com a gente, com certeza. Que bom. E que venham outros. A bateria ela é democrática e solidária e que venham outras pessoas de outros países. Todos serão super bem-vindos. So he says that, yeah, you're right, Diana. It is a good observation that a lot of people, once the school wins, they want to be part of a winning school. So he said that it's good for the school because, there's a lot of people that play in other baterias that all of a sudden want to be part of this one. And then also people inside the bateria that don't want to leave, right? So they're going to put more effort into being part of it. So he said that, yeah, that definitely happens. But he thinks it's a good thing because it's a good thing for the school to have options and people wanting to be part of the bateria. And then he said that, Courtney and Rob are leaving, or Rob has already left, but that he's certain that they're going to come back. And that he hopes that other people from other countries will come, that it's always good for the school, to have more people come, and that everybody is welcome. Connie é a primeira americana a desfilar na bateria da Imperatriz. Primeira? É a primeira. Trailblazer. Na bateria da Imperatriz. Nunca na história houve. Não. Dos Estados Unidos, não. Wow. Pensando Courtney. nisso aqui, vocês estão falando, eu tô pensando sobre isso aqui. Já tem muito tempo que tô lá e tal, e no passado também. Realmente, Connie é a primeira americana a desfilar na bateria da Imperatriz. Muitas pessoas, quando eles me perguntou qual país você é, e eu respondi Estados Unidos, eles sempre surpresa. Você não é a primeira estrangeira, eu sei que já tiveram outras, mas a americana é a primeira. Legal. Mm-hmm. Courtney. Pioneer. Well, Renan, I want to say thank you so much for everything, for all the rides, all the information. I asked Renan a million questions over the last 5 months just about how samba works, and
You know, I would notice there's like one dude who carries the Porta Bandera flag like into the quadra and then out to like the outside to the car, and like like that's his only job, and he wears a special outfit. Like, what is the deal with this guy? And like he just explained everything to me, and just the tuning, like how they tune all the surdus and just everything. I had a million questions, and he was very patient with my super slow Portuguese, and not only speaking but understanding, and would explain everything to me about how the communities worked, how things happen. And I just really appreciate him for understanding that I don't know and being very patient with me. And maybe I would ask a question that might be a little bit rude or just completely off, and he would laugh and just answer, what I'm saying. Like, so anyway, I just want to say thank you so much for everything. Now I'm gonna cry. Oh, also for like him and his girlfriend invited me to like spend Christmas with their families and had a birthday party for me, and now I go to like the different birthday parties for his family whenever somebody, his niece turns 7, and I get to go, and it's such a privilege to do that. Now I'm gonna cry. Courtney, I have to Meu ask Deus, this a Courtney tá question. chorando. Eu não entendi nada. Você pode ver a emoção da Courtney, mas ela É. primeiro queria falar, agradecer, né, que você acolheu ela de um jeito Ah. muito, muito importante, né? Porque não só você respondeu a todas as perguntas que ela tinha, né? Ela até Aham. falou, ela tinha perguntas para tudo, né? Porque é um mundo novo, então que você sempre explicou para ela com muita paciência. Se ela não entendia, você explicava de novo. Também ela falou que talvez ela perguntava uma coisa que talvez não era legal de perguntar, uma coisa rude, mas você sempre tomou assim de um jeito muito natural e sempre tinha essa paciência para ela, né, para responder. Mas não só isso, mas você também acolheu ela na sua família, né, que ela acha um privilégio ter podido ser parte dessa experiência de conhecer você, conhecer a sua família, Aham. ver de dentro, né, a cultura brasileira. Então, ela acho que foi muito importante para ela. E pra gente também, né, porque ela Uhum. contava pra gente. Então, Aham. a gente de uma forma viveu isso com ela, né? Então, a Ah, gente que também tem legal. que agradecer. Ah, não, que isso. Eu fico feliz, assim, de poder ajudar o mínimo que seja, né? E eu fico feliz de ser muito importante para vocês. Como eu já falei para ela, eu fiz por ela o que gostaria que fizessem por mim, entendeu? É sempre um prazer poder ajudar as pessoas. E é isso, eu fico muito, muito feliz mesmo de não só ela, mas como vocês que gostam da nossa cultura, querem vir para cá, querem aprender, entendeu? Então, isso para mim é muito bom, porque isso para mim expande fronteiras, é, isso mostra para as pessoas que existem outras formas delas viverem a vida, principalmente nas comunidades, entendeu? Onde elas veem muitas coisas ruins. Então, quando elas têm exemplos de gente de outros países vindo para cá, aprender nossa cultura, então eu acho que isso é muito bom. Mostra para elas que existe uma coisa diferente que elas podem participar disso, entendeu? E eu fico muito feliz por vocês também, que vêm com muito carinho, com muito amor e respeito à nossa cultura. Vocês vêm de peito aberto, largam famílias, entendeu? Gastam dinheiro para poder vir para cá. Então, eu fico muito feliz de, assim, um pouquinho que seja do meu jeito, conseguir ajudar vocês. Gostaria de poder fazer mais, mas infelizmente não dá. Eu faço o que está ao meu alcance. So he said that he's super happy that he was able to help, and he said that he, is happy to have had that role, but that he only did what he would want someone to do for him, and so he thinks that
it's really important to him to, to interact with people like us who love Brazilian culture, who approach Brazilian culture with an open mind and an open heart. And then he thinks that, part of the benefit of that is that it breaks barriers, between cultures, but then also the kids in the community, which I thought was interesting because I never thought of it this way. But, the kids in the community who are there, who, a lot of crappy things happen in the comunidades. And so seeing these people coming from other countries to participate in something that's so readily available to them, it almost can make them excited about something that they didn't really think about as being special, right? Because we make it special because we don't make it special. We show them how it can be special, how it can be special to somebody who's many miles away. Right. And so it almost gives them something to be proud of, right, about their own culture. And then he said he wishes, he could do more, but he does what he can, what's in his power to do, but that he was really happy to have had this experience and been part of your team. Yeah. Yeah, just the icing on the cake was Imperatriz winning. I just couldn't believe it. After like everything that he showed me about, sort of calling it the cradle where samba is born, all the very complicated forces that are at play out in the community. And for them to win was just so huge, so awesome. Yeah. Yeah, ela falou que a Imperatriz ganhou, que venceu, foi uma coisa assim incrível, que foi tipo como aqui nos Estados Unidos falamos, a cereja no sorvete, no bolo, né? Porque depois de aprender tanta coisa com você, entender a importância do samba e a importância da cultura do samba, ser parte de um time que ganhou, foi tipo uma experiência, acho que única, né? Uma experiência para a vida. Significa da comunidade, porque é complicada, né? É aberto onde samba cresce, é muito complicado, muitas forças fortes, mas samba é em cima de tudo. E de ver isso, você explicar tudo para mim, e quando parece que Imperatriz vai ganhar, eu fui chorando, eu não posso lidar com a estresse disso, foi por causa da comunidade, eu penso que talvez eles vão ganhar, isso é muito importante para a comunidade, de tudo você explicou para mim, e outros documentários que eu vi, e sim, eu posso lidar com o estresse, eu fui chorando, tem um vídeo disso. Realmente foi... O que a Connie tá dizendo foi exatamente dessa maneira, e ela conseguiu sentir também, né, essa emoção que todo mundo estava sentindo lá naquele momento. Como eu falei para vocês, a gente estava buscando por muitos anos esse título, e por muitos anos a gente sofreu muito ali dentro da escola, achando que não fosse acontecer, entendeu? Com resultados ruins, entendeu? Então, foi uma coisa que, uma emoção muito forte, tanto que teve a comemoração, mas ao mesmo tempo muitas pessoas choravam ali, porque a emoção era muito forte, entendeu? Então, é uma coisa surreal, e a gente tá muito feliz aí até agora. E para a Connie, como você comentou, foi bom demais, né? A cereja do bolo, graças a Deus, né? Ela teve essa questão da experiência, né? De vir, conhecer a bateria, ela entrou para a escolinha, ela viveu a bateria, ela entrou para a bateria, ela participou dos ensaios, viu como funciona tudo, e foi agraciada aí sendo campeã do carnaval. É como você falou, é a cereja do bolo, é muito bom. Uma experiência para a vida toda. Ela pode falar isso para a vida toda, o pessoal lá, a família, entendeu? Bem legal.
E falar em família também, vale lembrar que minha família adotou a Connie, né? Minha mãe gosta muito dela, minhas irmãs. É muito legal, todo mundo lá em casa gosta muito dela. Minha mãe, sempre que pergunta dela, fala que vai fazer pudim para ela, porque ela gosta. É muito, muito legal. So he says that he agrees, Courtney, that the emotion was so strong that day that they won, because they had so many years of waiting for the title, so many years of suffering and thinking that it was never going to happen, and getting not so great results in Carnival, that there was celebration, but that it was all wrapped up in emotion, right, and crying because of all of the things that had gone. It's like anything that you have to work to get, right? It's like a mixed feelings of like delirium and euphoria, but also maybe a little bit of sorrow for all of the troubles that you had to go through to get there. But he said that, yeah, it was a surreal experience, and that he thinks that it was exactly the cherry on top, that you got into the school, you started practicing with them, then you got into the bateria, and then you got to be in the champion of Carnaval. So he said that that's like an amazing event that you'll be able to have take for the rest of your life. And that, just separately, he mentioned that his family loves you, and that his mother always talks about you, and that his mother always talks about making you some poutine, so that that you're very much loved by his family. She makes the best poutine. It's really good. Yeah. Okay, thank you for coming on. Thank you for participating and sharing your story with us. Obrigada pela participação, por vir com a gente, falar com a gente, falar sobre você. Muito, muito obrigada. Ah, de nada. Eu que agradeço por terem me convidado e poder falar um pouquinho aí, não só de mim, né, das minhas experiências, mas do carnaval, da maneira como eu penso. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Diana. Silvia, você é muito boa, Silvia. Eu preciso falar isso mais uma vez. Você é muito boa, você consegue gravar, não sei como. Ai, obrigada. Não, eu adoro. É um jeito de treinar o meu português também, que, né, é muito legal. Eu adoro as conversas. Às vezes até fico, né, eu tenho que escrever, né, porque senão eu faz de conta que eu tô conversando com você, aí esqueço o que você falou, né? Mas você fala muito bem português. Obrigada. Okay. I think it's been 3 hours, so you guys, I know you guys loved that. I know you guys think he's amazing, so you can go check out his stuff on Instagram and Facebook. We have links to his social media there. Also, reach out to him there for lessons. I'm currently doing lessons with him on caixa and cima. He can also teach you like the mysteries of the third surdo. He can unpack those for you. And if you're arriving in Brazil, that point you get off the plane and you get out of the airport and suddenly your phone doesn't work anymore, he can be there to pick you up. So the way it works is you let him know when you're going to show up, and then he'll come and get you at the airport and take you to where you're staying. And then you just look at the Uber app and see how much it would have cost to use Uber, and then you just use that price. That's what we did all the time, and it worked really well. So yeah, reach out. Links to all of his information are on our website. So here's an announcement for you guys. Registration for California Brazil Camp 2023 is open. Hey. We're excited to see all our friends and excited for upcoming teachers that are going to be there. There's going to be some great stuff happening.
For me personally, I'm excited to see my friend and teacher Pitoko Giaira, who will be teaching maracatu once again. Also, Marcio Peter will be there doing some Afro-Brazilian stuff. He's from Salvador, has played with Ileaye, and he's just a really good teacher and fun guy. Not a mushroom, but a fun guy. Ha ha. My dad joke. And there are always surprises. The faculty list is partially out. So if you go to CalBrazil, CalBrazil camp.com, go to the faculty page. You'll see who's currently on the list right now, but there will be more added on later. Yeah, more exciting announcements to come. Yes. There's also a disco party, I hear. That's pretty good. Yeah, whoever hosts that, they got something great going on. People ask about it all year round. I got some new songs. I found some new stuff. I have some stuff I didn't get to play last year, so Oh, right on. definitely bringing my computer with me. So. Yeah, do it. Also, I want to say thank you so much to Silvia Manrique. Dude, you are such an inspiration. Your Portuguese is so good. Thank you so much for being available and helping with this. You are invaluable. Thank you. It is time to say goodbye. So I hope you guys are all staying happy, healthy, and safe out there, and we will talk to you later. Ciao.